Labatt Expos Baseball on CTV. Brought to you by Labatt Blue, the clean, true taste of Canada, and proud sponsor of Labatt Blue Pitch. From the Major Leagues to neighborhood diamonds, it's the way we play. And by Expos, retailers and agents across Canada. From Olympic Stadium in Montreal tonight, the second game of the three-game series between the Montreal Expos and the San Francisco Giants. In the setup that exists in baseball today, the Major League version of hockey's four-point game is intra-divisional play. The games involving teams playing within their own division. You have to beat those teams to win at the end of the season. And for the past 3 weeks, East Division teams were going head-to-head. And the successes and failures had a profound effect on the standings. On July 24th, when this latest segment began, the Expos had a three-game lead on the Mets and the Cubs, with the Cardinals 3.5 games back. Look at them now. The Cubs in front, the Expos having their problems dealing with second place, let alone challenging for first. And making hay while the sun shines, the Chicago Cubs. They got hot at the right time. 15 wins, 6 losses against the East this past segment, including a combined 6-0 against the Expos and the Mets. While the Cubs were the sensation, the Expos played .400 percentage ball, 8 wins, 12 losses, including a combined 1-8 against St. Louis, Chicago, and New York. Sports is a game of winners and losers. This time round, the Cubs were the very big winners, and the Expos very big losers. This is Labatt Expos Baseball on CTV. We're back at Olympic Stadium, where tonight it'll be Mark Langston for the Expos against the Giants' Mike Lacaze. Hello, everyone. I'm Ron Rouge, along with Dave Van Horn and Ken Singleton. Well, the San Francisco Giants have had a lot of injuries, especially to the pitching staff. The most recent, of course, Dave Dravecky. But they've also had the power hitting of Kevin Mitchell and Will Clark, each capable of winning an MVP in a given year. They're the talk of baseball. The cover story on this week's Sporting News. In a sport that loves power, there's always been a fascination when two of them are back-to-back in a lineup. Ruth and Gehrig, Mantle and Maris, Matthews and Aaron, Parker and Stargell, and from the Bay Area, Mays and McCovey, Canseco and McGuire. Projecting their season, Mitchell could wind up with 50 homers, Clark with 25, and they would drive in a total of 275 runs. Mitchell, of course, is the headliner, the cleanup hitter, a right-handed batter, probably the 1989 MVP, the kid from the rough background who's finally grabbed stardom. Clark is different. He's a left-handed hitter, the number 3 hitter in the lineup who led the National League in RBIs last year, despite finishing first in total and intentional walks. In 1989, he supplied power and consistency, second in the league in hitting, second behind Mitchell in RBIs, runs scored, and hits. They call Clark the natural because of his sweet swing. Well, I'm seeing more strikes this year. Last year led the league in walks, and mainly due to not having anybody hitting behind me. But this year, Kevin's been hitting behind me, doing a great job. Robbie Thompson, Brett Butler getting on in front of us, and able to swing the bat a little bit more. A lot of us who watch on slow-mo replay and everything talk about the sweet swing, the way you're so consistent at the plate. Has that always been the case? There's been a lot of hard work to get into a kind of a groove swing like that? Well, it's definitely a lot of hard work to get into the swing, but right now I finally got to the point where now the swing stays the same and doesn't change too much. The only thing that changes is what pitches I'm looking for. And the batting average is up around 340. Batting average is up this year, but the power numbers are down. But you know, I've taken that fact because I've become more of a consistent hitter this year. Good luck, Will. Thank you. This is Labatt Expos Baseball on CTV. Back at Olympic Stadium, and Dave Van Horn along with Ken Singleton joining Ron Rouge. Well, the San Francisco Giants know exactly where to look for their firepower, Clark and Mitchell. For the Expos, they look to the Big Four. The Big Four have slumped, but one in particular, Hubie Brooks, so the ball club has gone out and made a major roster move, Ken. Well, Larry Walker's been called up from AAA, and then more importantly, I feel he's a left-handed hitter in that right-handed hitting power that they have. So maybe somebody to balance off the lineup a little bit, and he certainly seems to have recovered from that massive knee injury he suffered a couple of years ago with 36 stolen bases coming out of AAA at Indianapolis. Larry Walker goes right into the starting lineup. Buck Rogers is going to platoon Larry Walker and Hubie Brooks, meaning Brooks will play against the left-handers. We talked to Larry Walker about his arrival at the major league scene just a few minutes ago. 24 hours, like you said, I'm pretty tired, doing a lot of traveling, and
find out last night, so I didn't have time to get things going and get ready. But I'm happy to be here. I'm sure you are. The injury that you suffered 2 years ago now, completely healed, no problems anymore, although you do wear a brace. Yeah, I have to wear the brace, just for the fact that in case I somehow run into a wall or take a bad spill, that it'll keep it from bending the wrong way. All of us shocked at some of the statistics you had, especially the stolen base statistics. You seem to have everything back that you had before the injury. Yeah, Dr. Colley did a great job on the surgery, and with a lot of hard work rehabbing, it got me to where I finally wanted to be. So Larry Walker is in the lineup tonight to make his major league debut. And on the mound, Mark Langston will face Brett Butler, Robbie Thompson, and Will Clark. Then Kevin Mitchell, Matt Williams, and Candy Maldonado. Kurt Manwaring is catching tonight's ball game for the Giants. Jose Uribe playing at shortstop, and Mike Lacoste on the mound. Well, when the Expos look for a boost, they have more often than not recently looked to Mark Langston. Well, the last time Langston pitched, he also had a victory for the Expos, and tonight they're looking for him to start another winning streak. They had a 2-game winning streak. Now they come off of that with 3 straight losses. So they passed the baton to Langston, hoping he can get him off in the right direction once again. So Mark Langston makes his 16th start, a 10-3 record, and a 1.90 earned run average. Defensively around Mark, Timmy Raines in left, Dave Martinez in center, Larry Walker in right, Andre Scalaraga, Tom Foley, Spike Owen, and Tim Wallach on the infield, Nelson Santobania behind the plate, and in steps Brett Butler, the talented Giants leadoff hitter, batting at .283. Langston's first pitch of the night, and we're underway at Olympic Stadium. That is Terry Tana, who will call the balls and strikes tonight. Dana DeMuth is working at first base, Steve Ripley at second base, and Bruce Fremming at third. Here's the 1-strike pitch, and Butler hits this on the ground. Wallach on his knees stops it, gets up and throws Butler out at first base. Tim Wallach, of course, the heart of a very good infield defense. The Expos are probably underrated in the National League as far as their defensive abilities is concerned, and certainly, Ken, one of the first things that Mark Langston commented on coming over from the Seattle Mariners was the terrific defensive plays that were made behind him in his very first start with the Expos. Here is Thompson giving this a ride in the air left, and Raines chases it down. That might be the very thing that Mark Langston was talking about. Not only the inner defense, but when you go out to left field, Tim Raines, certainly one of the speediest of left fielders in the league, along with Vince Coleman, making a nice running catch. Raines chasing one down, and with 2 outs, Will Clark will be the batter. Here's a look at Raines. Robbie Thompson, one of the most powerful of second basemen in the league. I guess you could put him up there with Ryan Sandberg as far as extra base hits among second basemen. So it's no surprise when Robbie Thompson gives the ball a ride. That ball's popped foul out of play right side, and a souvenir for the fans. So here is Will Clark, #1 draft by the Giants in 1985. I believe that Clark hit that ball up on the ring. Pulled it so far foul behind him and got good wood on it. In other words, that's another one that didn't come down, huh? One of those baseball oddities. A pop-up that never came down. Tucked it up either into the service ring or up under the edge of the roof. Now, wasn't it Dave Kingman who hit one like that in the Metrodome in Minneapolis? They have these holes in the fabricated roof, and Kingman hit a pop-up to the infield that never came down. He was given a ground rule double. Of course, if somebody hits the roof here at the Big O, they should get more than the ground rule double. I think it'd still be in play. It would come down. Right. If it's a fair ball, it's in play. Here's the 2-1 pitch. And Clark swings here, breaks his bat, and lines a ball to right field. Oh, Will Clark with a hard swing shattered his bat, but got some good results. A base hit to right with 2 outs. 28-year-old Mark Langston now facing Kevin Mitchell. So here in Clark and Mitchell, you have the Pacific Sock Exchange. A collective 55 home runs and 185 RBIs. Mitchell leading the majors, 37 homers, 102 runs batted in, takes a ball.
Clark and Mitchell are on a pace to combine for more home runs and RBIs than any two teammates since Johnny Bench and Tony Perez in 1970. Start of the Big Red Machine. Mitchell skies one to left. Raines back there waiting. A towering fly ball, and Raines back deep on the warning track just in front of the wall hauls it in. Mitchell didn't miss a two-run home run by much. That's all for the Giants. No score as the Expos come up. This is Labatt Expos Baseball on CTV. You're looking at Mike Lacoste, the 33-year-old right-hander. Now in his 11th year, and he'll pitch to Dave Martinez, Tom Foley, and Andres Galarraga. Then we'll have Tim Raines, Tim Wallach, and Larry Walker, Nelson Santavania, Spike Owen, and Mark Langston. Here is Lacoste, who is 7-7, making his 11th start and his 37th appearance overall. The delivery of Mike Lacoste can really throw off the hitters. If you look at him, he's tall and lanky, and he seems to be throwing all arms and legs at the hitter. He has a good split finger fastball to go along with a good sinker. He's coming out of the bullpen to work in the Roger Craig starting rotation. And he's one of the pitchers that's kind of crossed going back and forth. You have Don Robinson, who's gone the other way, from who's also come from the bullpen to become a starter for Roger Craig. Defensively, Kevin Mitchell is in left, Brett Butler in center, Candy Maldonado in right. On the infield, Will Clark, Robbie Thompson, Jose Uribe, and Matt Williams from first to third. And behind the plate, Kurt Manwaring. So Dave Martinez will lead it off for the Expos. And speaking of Daves, we should give everyone an update on Dave Dravecky. Here's the Expos and the Giants this year. After 7 games, 4-3 favored the Expos. Last year, the Expos won the season series. Lifetime, the Giants have the edge. Roger Craig's team against Buck Rogers' team. Buck today celebrating his 51st birthday, and he would like to celebrate with his 400th win as the manager of the Expos. He has 399 managerial victories with the Expos. Ball 1 and no strikes to Dave Martinez, hitting at .285. Ball 2. Ken, we looked at the standings earlier, and Ron Roosh was talking about the turnaround, 3.5 game lead now to a 4-game deficit. This is the farthest out the Expos have been this year. 4 games behind. And you think as quickly as they went from wherever they were in the lead back to 4 games, as Martinez gives Mitchell a little bit of a run in left field before he hauls it in for the first out. You'd figure it wouldn't take as long to get back up to the top. But you got to remember now, they aren't playing head-to-head. They're going into a string of where they're going to play Western Division teams. Back to the Expos and the Giants. The team batting averages as far as their proximity to the rest of the league is concerned. Giants are 3rd, Expos 5th. Home runs, Giants certainly with the edge. For a while there, the Expos were second only to the Giants in runs scored, but this recent drought on the scoreboard for Montreal has dropped them into 4th place in the run scoring category in the league. Ball 1 and no strikes to Tom Foley, hitting at .225. Now 1-1. In the major leagues heading into the games tonight, the California Angels lead in home runs. They've hit 114. And in the National League, the Mets lead 109, and then the Giants number 2 with 106. Foley pops that foul, or hits it on the ground foul, left side. 1 ball and 2 strikes. Mitchell retrieving the ball. Dave Dravecky, who sustained a broken arm pitching here last night. The humerus bone, his left arm, was fractured as he delivered a pitch to Tim Raines. He went on to leave the ball game, was examined here in Montreal, has flown to San Francisco for further exam and treatment. Fouled straight back, 1-2 on Foley. Dravecky was the pitcher of record and the winner last night as the Giants beat the Expos 3-2 in the first game of this 3-game series. After all the work that Dave Dravecky put in after that surgery on his arm to
get back to pitch in the major leagues, and that was certainly an accomplishment. So you know he's willing to be able to do it again, to come back from this latest injury, and we just hope and pray for all the best for Dave Dravecky so he can get back out and do what he really wants to do. That's pitch in the major leagues. Exactly. He underwent cancer surgery in the off-season. Removal of a malignant tumor from his left bicep area. And a long haul back. Last night was just his second major league start. There's a pop-up down the left field line. Going back, Williams over Uribe. In is Mitchell. And they almost tangle with Mitchell, but Kevin was able to hold on, and he made the play. Ken, what kind of an outfielder is he? I mean, we know what he's doing as far as the home runs and the RBIs. He's leading the world, but how about as a defensive player? Well, we can see he's willing to catch a ball in traffic as Matt Williams gets out of the way. You know, Kevin Mitchell, here's a man who didn't have a real position a couple years ago when he was with the Mets. He played the outfield, third base, little first, maybe second, short. Played just about everywhere. I think one reason why it's offensive surge, because every day he knows he's going to be in left field. I'm not saying he's the top left fielder in the league. You got to go with Raines and maybe Vince Coleman as far as speed is concerned. But he's certainly adequate in the outfield, and you know he's going to play every day. And it's certainly the best position for him. Ball one and no strikes to Galarraga, hitting at .260. The Expos leader in home runs with 17, and he has 63 RBIs. First inning of play at the stadium, and no score with Mike Lacoste facing Mark Langston tonight. A strike on Galarraga, and the count is 1-1. It's going to be interesting to see what kind of an effect now the left-handed bat of rookie Larry Walker has on the Expos lineup. Of course, these teams face more right-handed pitching than they do left, which means Walker's going to get considerable playing time. Hubie Brooks will play against the left-handers. And Buck Rogers told us before the ball game that if Hubie gets hot, he's back in there every day. But right now the club needs a lift, and they look to the youngster Larry Walker to get that lift. But they also need continued progress by Galarraga, who started to straighten a few things out at the plate. He's showing signs. His average is up to 260. It had dipped down just below the 250 mark. And Galarraga is the type of hitter that it might take a while for him to get out of a slump, but when he does, he can really get hot and carry a ball club for 2 or 3 weeks. Galarraga up, and Raines is on deck. The 3-2 pitch to the Cat. Hit foul to the seats. So far, Lacoste has stayed with the hard stuff to Galarraga. Tim Raines in the on-deck circle. Another 3-2 pitch. Lacoste got the ball up. Galarraga fouled it off. This is what I like to call challenge baseball. We got to a 3-2 count, 2 outs. Lacoste deciding, well, I'll just go with my best pitch. That's a fastball, and see if I can get him to hit it to somebody or strike him out. So far, Galarraga's spoiled the good ones and looking for something he can handle. He has walked Galarraga. I suppose, Ken, one of the most encouraging signs of late is the fact that Galarraga has become more patient at the plate, is willing to take a base on balls. And the bottom line is he's not chasing as many bad pitches. That's Roger Craig, the manager of the Giants. That's 6 walks now in his last 13 games, and it looked there for a while as though you just couldn't walk Andres Galarraga. Now he has matched his career high in walks. That's 41 for this year. That's as many as he has ever drawn. That's certainly not an awesome total, but it is encouraging. He's going to lay off some bad pitches and concentrate on bringing the pitchers into the strike zone. It's easier to hit the strikes than it is the pitches out of the zone, because if you continue to swing at them, the pitchers will always throw them. Timmy Raines is hitting .294, 8 home runs and 54 RBIs. He's batting here with 2 outs and Galarraga at first base. Clark holding Galarraga, and so there's somewhat of a hole on the right side, but Raines hits it the other way, and that ball carries out to Mitchell in left center. He gets all 3 putouts in the inning, and that's all for the Expos.
No score after 1. This is Labatt Expos Baseball on CTV. Well, Buck Rogers, happy birthday to you, first of all. There could be happier circumstances, I know. Well, maybe we can break this thing open a little bit on my birthday. It would be a good celebration, I Certainly would. You made a roster move. Can you tell us what you did and why? Well, we moved Larry Walker up from our Indianapolis club. He was swinging the bat well the last 2 months. Mike Aldretti, whose wrist has been bothering him really since spring training, off and on. We're going to put him on the disabled list, and hopefully after 3 or 4 days of no batting practice, he can go down to Indianapolis and start getting some at-bats that we may need later in the season. What's the future of Hubie Brooks right now with Walker in right field? Is this a semi-permanent move, or is it just a kind of a day-to-day thing? Well, we're going to put Walker in right field now against right-handers for the immediate future, whatever that entails, and Hubie's going to play against left-handers. Hubie Brooks has been a guy that's carried this club, or has the ability to carry this club for the last 5 years. And we're just trying to get him started. And in the meantime, we'll have Larry Walker, who's been a solid hitter at Indianapolis for the last 2 months, in right field in the meantime. Matt Williams, the batter, and Langston has gotten ahead 0-2 on the count to Williams. He'll be followed by Maldonado and Manwaring. Here is Matt Williams, Ken, #1 draft by the Giants in 1986. He's been on a home run tear lately. Ball 1 and 2 strikes to Williams. Well, Williams started the season with the Giants, but was sent down to their Phoenix Farm Club at AAA level. Really work on hitting the breaking ball, and while he was down at AAA, he was hitting everything. He was leading the PCL in home runs before the Giants recalled him. One ball and 2 strikes, the count on Williams. While he was learning at Phoenix, he played in 76 games, hit .320, and had 26 home runs. Pretty good student. Here's the 1-2 pitch. Got him with a curveball and a strikeout for Mark Langston, his first. So the first of the Ks go up, and look at the number of Ks being flashed by the fans all around the stadium. As he was working on hitting the breaking ball, there weren't many like that at the AAA level. Very sharp, straight downer by Mark Langston. You can see the pitch dropped out of the strike zone, as many of his strikeout pitches do. The hitters just have to start their bat because they are aware that he throws so hard. Candy Maldonado, veteran, batting .227, has slumped since the end of July. Just 4 hits in his last 29 at-bats. Ball 1 to Maldonado. No score here in the second. A couple of years ago, Candy was the regular right fielder. Now he finds himself in a platoon situation with Pat Sheridan, who came over from the Detroit Tigers in a deal for Tracy Jones. Another good breaking ball by Langston. He has it working here in the second inning. Mark Langston, his 16th National League start, 26th overall, gets it over. Strike 2. 1 ball and 2 strikes. Should tell you that Mark has won 4 straight decisions over his last 5 starts. In his last 5 starts, he has an ERA of 1.08. Only Nolan Ryan has struck out more big league hitters this year than Mark Langston. That's in the dirt and scooped up by Santovania. 2 balls and 2 strikes to Maldonado. Kurt Manwaring, the Giant catcher, is on deck. Try to put a little bit extra on that last breaking ball while going for the strikeout. Balls and 2 strikes. You notice the delivery of Langston really getting up and kind of perching for a second, then bringing his body forward, all that momentum propelling the ball towards home plate. Pitch is high, and that is a base on balls to Maldonado. And so Langston gives up a walk. That'll bring Kurt Manwaring to the plate, hitting at .219.
Terry Kennedy, a left-handed batter, caught last night's ball game. Manwaring, a solid defensive catcher, still learning the ins and outs of hitting in the major leagues, but has thrown out 43% of base stealers, or attempted base stealers, against him when he's in the ball game, and in that lefty-righty platoon situation with Terry Kennedy. One strike on Manwaring. Double play depth on the infield. Runner goes, and a ball bounced away from Santovania, who went out there and got it quickly. They wanted a peel on the swing. He did go around. 2 strikes on Manwaring. Well, this was a hit-and-run situation. Manager Roger Craig of the Giants. The Giants are up there in home runs, but one of the reasons why they've scored so many runs this year, leading the league, is because they will hit and run. They will sacrifice runners over, and they will use the squeeze play. So they don't rely on power alone to score their runs. Manwaring strikes out. Second strikeout of the inning and of the game for Mark Langston. There you see all of the Ks. So according to the fans, Mark already has over 20,000 strikeouts tonight. But in the official K corner, it's 2. Pitch out of the zone. Manwaring committing himself just a little bit too far. Jose Uribe batting at 226. One strike on Uribe. For most of the Giants, this is the first look at Mark Langston. Never pitched against San Francisco before, and talking to Kevin Mitchell before the game, he wanted to know right away, what is Langston like? Mark Langston defends himself with his glove there on a comebacker, and that's a hit for Uribe. First and third for the Giants. Well, Langston's a former Gold Glover, won that award twice in the American League, and watch his reaction after the ball misses his glove and hits him, it appears, in the arm. Well, he bounces off the mound trying to make the play, but he's upset that he didn't catch that ball and end the inning. Interesting note in the USA Today, in that publication, and written by Rod Beaton, who covers the National League and Major League Baseball for the USA Today, concerning Mark Langston and the possibility of Langston re-signing with the Expos. Pitches low and inside, or I should say signing with the Expos. His contract's been traded to the Expos by Seattle. They have to sign him because he can become a free agent at the end of this season. And Rod Beaton wrote that another client of Mark Langston's agent has already said that things look good for Langston to re-sign or sign with the Expos. That's all for the Giants. Lacoste with the fly ball to center. No runs, a hit, 2 left. No score in the second. This is Labatt Expos Baseball on CTV. Chance now for the fans to get involved. There's Will Clark. He was one of only 3 major league players to appear in all 162 games in 1988. Our question on our trivia quiz, who were the other 2 Iron Men? They both played the same team in the American League. If you know the answer, and we'll have clues later on in the show as well, send it to Expos Trivia, Post Office Box 1090, town of Mount Royal, Quebec, H3R1C3. And if you have the right answer and your entry is selected, this is what you win. The much discussed, much acclaimed Les Expos Knows More, the 2-volume tape set of the history of the Expos. Last time we wanted to know who were the previous pair of Pirates before Bobby Bonilla and Andy Van Slyke to have 100 RBIs plus in the same year. And the answer was Willie Stargell and Roberto Clemente of the Pirates. We congratulate H.J. Emberg of Pointe Claire, Quebec. We'll be sending your tapes along to you very shortly. Dave? Okay, Ron, with Tim Wallach in the batter's box, Larry Walker is in the on-deck circle, then Nelson Santovania. Mike Lacoste working for the Giants tonight. 1 ball and 1 strike.
Tim Wallach batting at .289 home runs, 58 RBIs. He leads the league with 34 doubles. Wallach is leading the National League. Wade Boggs the majors. He has hit 39 doubles. Fouled out of play by Wallach. Dave, the show how statistics can be slightly misleading. Wallach is 28 for his last 86. It sounds pretty good at 326. But when you go to his last 41 at-bats, he's only 9 for 41, so he's kind of tailed off. He was even hotter before this recent dry spell. Ball is lined to right center, and a play by Maldonado. Now, that ball carried better than Maldonado thought it would, but he got over there in a position to be able to make the play, and a last-second recovery by the right fielder, and Wallach is out. Wallach hit that ball right on the nose and was headed for the gap, although Maldonado was shifted towards right center field. And at the tail end of the play, watch him leave his feet. It's almost as if he's about to take off, and he makes the catch. Wallach hitting the ball hard, nothing to show for it. And here is Larry Walker making his major league debut, 22-year-old left-handed batter from Maple Ridge, BC. So this has to be a thrilling moment for Walker. Batted .270 at Indianapolis. Fouled off at the plate. 12 home runs, 59 RBIs, led the American Association in stolen bases. He joins Claude Raymond, Bill Atkinson, Larry Landreth, and Doug Frobel. Canadians to play for the Expos. Claude from St. Jean, Quebec. Bill Atkinson from Chatham, Ontario. Larry Landreth from Stratford, Ontario. And Doug Frobel from Nepean. 1 ball and 2 strikes on Walker. Now, one number that didn't show up on Larry Walker on your screen, and certainly very impressive to me, is the number of stolen bases. 36 stolen bases at the AAA level. And if you stand next to Larry Walker, he is not a little guy. So he has some power, and he does have the excellent speed and has recovered from that knee injury. Larry Walker stands 6'2", weighs 205. And the 36 stolen bases led the American Association. On your left, David Dombrowski, the general manager. On your right, scouting director Gary Hughes. Fouled off at the plate by Walker, and the count at 1-2. You know, I guess David and Buck had made the decision recently, but they were thinking about giving the ball club a little bit of a boost. The ball club has been in a drought for a number of weeks now, and Larry Walker, they feel, might do the same thing that Greg Jeffries did for the Mets at the tail end of last season, when Jeffries came up in September, really gave the ball club a boost, although he's kind of gone bust this year, but he did the job for the Mets at the tail end of last season, hitting over 300. In 1987, when Larry played at Double-A ball, he combined for 20-plus home runs, 20-plus stolen bases. Pitches high. And he was one of 4 Double-A players to accomplish that feat. One of them was Greg Jeffries. So Larry is up there battling. Lacoste about to make his 8th pitch to Larry Walker with a full count at 3-2. Lacoste goes outside. Walker draws a walk, showing the patience of a veteran in his first major league at-bat. You know, you got to be nervous in a situation like that. Hitting coach Joe Sparks. The Expos have a mini rally going. Well, Ken, one of the things that we were impressed with this spring in watching Larry Walker play was the realization that he's a multi-dimensional player. He's got a terrific throwing arm, the good speed, which you pointed out, and a good bat. Nelson Santovania, the Expos catcher, batting at .274, 5 home runs, 24 RBIs. Now, the scouting reports have told the Giants that Larry Walker runs very well. 6'3", 205 pounds or not, 36 stolen bases. It is impressive. Santovania pops one up to left center. Butler gives way to Mitchell, closed right into his side there, and Mitchell made the play. Two down, and Spike Owen will be the batter.
Now, usually it's the center fielder who takes charge, but watch Brett Butler. I think I'll let that big man have it. Certainly don't want to be running into that solid block of Kevin Mitchell in left field. The Expos switch hitting shortstop, batting at 236. The Expos are looking for their first hit off Mike Lacoste here in the second inning of play. Walker drawing another throw at first base. David Spike Owen has been doing such a fine job hitting in the 8th slot for the Expos for most of the year. I wonder if Buck Rogers has toyed with the thought of moving Spike up in the 2nd slot, where the Expos have been having some problems of late getting some production. Ball 1 and no strikes. Well, it has gotten a lot of attention, certainly that number 2 spot, so much so that even with some right-handers pitching recently, Damaso Garcia has started in the number 2 spot. For the most part, Dave Martinez out of the leadoff spot has been getting on base, and the second man hasn't been advancing him other than the fact that he has to steal second to move on. Tom Foley in the number 2 spot tonight. A strike to Spike Owen. 1-1. And Tom Foley, having just recently come off the disabled list, has really not gotten things going again with the bat. So that's another troublesome spot for the Expos. Of course, in general, throughout the order, things have stalled. That's why the ball club has lost 10 of the last 12. Of course, one part of Buck's thinking, Ken, might be that, yeah, I have something up at the top of the order but that I need to fix. But if I get that fixed, then I've got something down in the bottom of the order that I need to fix. And one of the reasons why the Expos have won 65 games so far this year is that the bottom of the order has been productive. Spike a large part of that. 2 balls and a strike. So I suppose you wind up between a rock and a hard place if you're Buck Rogers right now, trying to decide what to do in that number 2 position. Roger Craig might be deciding what to do with Larry Walker on first base, calling pitch outs. He's kind of a manager who likes to call all the signs, some occasionally calling pitches for his younger pitchers, calling the pitch out signs for the catchers. They've thrown over the first a number of times. You can see Manwaring looking into the dugout before each pitch prior to the time he puts the sign down. Now the pitch out was called for by Craig. Prior to that, Craig had called for Lacoste to throw to first base. Now you watch Manwaring. Once Spike gets himself settled, Manwaring will look over. He's looking at Craig. There's the sign from Roger Craig. Manwaring puts the sign on, touches the mask, and then the pitching sign. Nothing on. Ball 4 to Spike Owen. That was the sign for a pitch, and it was the fastball. Spike Owen with the base on balls. That's one thing that's one reason Spike has been productive, the willingness to take the walk. Mark Langston up 9 for 45. Does some switch hitting. Not right now. He's going to bat right-handed against Mike Lacoste. I do feel that Langston feels more comfortable as a right-handed hitter. When he first started hitting in the National League after the trade, he hit right-handed. Then he went over to lefty for a while and got some base hits. But I think he feels when he comes up with men on base, he'd rather hit right-handed. A play for Williams, and the out at first base. So that's it, as the Expos leave a couple behind. We'll go to the third with no score. This is Labatt Expos Baseball on CTV. This is Giants hitting instructor Dusty Baker on the 1-2 offensive punch of the Giants. Both Mitchell and Clark are hero-type hitters. They both want to hit in tough situations. They don't back down.
It's been quite a story, these two hitters, Dusty. Well, they have been. I tell you, I haven't seen guys like this in a long time. You know, I played on some great teams with some great hitters, but it's hard to compare these guys with, you know, too many hitters that I've seen, especially, you know, 3-4 hitters in your lineup. The impression you get watching them from one coast to the other is that they really are tough hitters. They're tough outs. Yeah, and to me that's the secret. You know, they don't back down. What I mean by that is that, you know, they don't give in. I don't care what the situation is or what the count is. They're always going to battle you. They have tremendous confidence and desire, you know, to succeed and be the hero in the game. And they're not running from any situation. They're hoping that it's them that's there, and so are we. Well, there you see some pretty productive duos over the years, including Mattingly and Winfield, Tony Armas, Jim Rice, Cecil Cooper, Ben Ogilvy, Mattingly and Baylor. And in home runs, of course, most recently, McGuire and Canseco, the Bash brothers. Bell and Barfield. Mitchell and Clark combining for a big year. You know, the thing about two hitters in a lineup such as Clark and Mitchell is they kind of feed off each other. They're the type of hitters that when one has a pretty big ball game, the other one wants to do just as well. And that really is good for the ball club. You have hitters of that type in the middle of your lineup, producing day after day. You can see why the Giants are atop the division in the West. Mark Langston for the Expos tonight. We're scoreless beginning play in the third inning with the top of the Giants order. Brett Butler, the leadoff man, bounced out to third base in the first inning. Langston didn't miss by much, but he missed low. 3-0 on Butler. He's having a good year, Ken. Into this game at 283. Scoring runs for the Giants. When you look at that Giant lineup, you go right from Butler to Thompson, Clark, and Mitchell. All four of them, first four hitters in the lineup, are among the league leaders in runs scored. Three and two now on Butler. If you go back to last season, Butler led the league in scoring runs. So he has the capabilities of getting on base. His on-base percentage kind of low for him right now at 34%. Usually he's up around 37, 38% of the time. Still 3 balls and 2 strikes to Butler. Wallach always plays in at third base for Butler. He is a threat to bunt. He has 16 bunt hits so far this year. Robbie Thompson, the second baseman, is on deck. Giants, who lead the West, have 68 victories. The Expos with 65 wins. San Francisco leading Houston by 3 games in the West. Base hit out into right center. Center fielder Dave Martinez. Butler trying for 2. The throw and out at second base. Perfect throw by Martinez and a good tag by the shortstop, Spike Owen. Dave Martinez has not only been hitting well for the Expos in center field, he's playing tremendous defense. Now, he was playing towards left center field, and that's the reason why Butler decided to go for 2. I believe if Martinez was right-handed, he would have had a tougher play. He had to turn his body completely around. You saw the throw perfect on the bag, 1 hop. What a play. And Spike, instead of reaching for the runner, just putting his glove right down beside the bag and making Butler slide right into the tag. He'll think again before he tries to run on Dave Martinez. Robbie Thompson takes ball 2. Thompson out on a drive to left field. Raines made a good play in the first inning. Two balls and a strike on Thompson, and Mark Langston, who changed speeds, had Thompson way out in front. You know, the Expos lost last night 3-2, but that was a good ball game, Ken. Both teams played excellent defensive baseball.
Of course, a dramatic story with Dravecky pitching. Walker in right. And he gets his first put out in the big leagues, 2 down. The Labatt player of the game for the Giants will receive the new Canon Prima Shot with remote control. The automatic compact Prima Shot, all the latest technology, plus the world's first infrared remote control. So now the invisible picture taker can always be in the picture. 2 down, none on. Will Clark, the batter. Jammed, and a foul ball to the left side. One thing Clark has done this year consciously, and every once in a while you see replays of Will Clark and his hitting this year, his hitting exploits, and he's hitting more to the opposite field. And that's why he's second in the league in hitting to Tony Gwynn. Last year, Clark more considering pulling the ball and going for the home run. This year his home run totals are down, but his average is up much higher. Interesting to see how the Expos play him. Dave Martinez is almost straight away in center field. Walker shades a few steps toward right center. Rains a few steps toward left center. Clark said that when he was in Houston and Cincinnati, that both those ball clubs played him the pull and then pitched him away. He said they were just helping him out because this year he's hitting the ball the opposite way, getting base hits and driving in runs. The Expos are trying to cover that. Strike 3 called on Clark. He's caught looking, and that's the 3rd strikeout for Mark Langston. That's all for the Giants in the 3rd. No score in the ball game at Olympic Stadium. This is Labatt Expos Baseball on CTV. Well, we'll never hear the end of this from Ken Singleton. The Milwaukee Brewers have won 6 in a row, 9 of their last 11, and now have moved to within 2 games of the first-place Baltimore Orioles. As the Yankees fall 8 games back, Baltimore plays in Detroit tonight. They've won 3 in a row. And so the Milwaukee Brewers have made a tremendous move. California beat Minnesota 7-3 with the winner over Raleigh. And Joyner gets his 10th homer of the year. Texas over Seattle 3-1. And Nolan Ryan has moved to within an amazing 6 strikeouts of the 5,000 total for his career. I can't believe it. Dave? It's an awesome performance that the arm of the century puts on start after start. Nolan Ryan. I'll tell you, Ron and Dave, if you ever hit against him, then you'd believe it, that he could get 5,000 strikeouts. Roger Craig and Buck Rogers. They hope to meet in the National League Championship Series. Dave Martinez leading off the 3rd inning for the Expos, then Tom Foley and Andres Galarraga. One ball and 1 strike to Martinez. Ken, I don't think there's any doubt one of the reasons why Martinez is having a good second half is he's much more aggressive. Not only at the plate, but on the bases as well. Whenever he gets on, he seems to be running the bases well. A little too aggressive on that last pitch, swinging a fastball out of the strike zone. Taking that extra base. And some excellent running off of 3rd base has scored some important runs for the Expos in recent ball games. Putting that speed to good use. Lacasse ahead 1-2. Martinez bouncing the ball to Thompson. 1 away in the 3rd. The Expos are without a hit. The Giants have 3. Teams are scoreless. Robbie Thompson, one of the top second basemen in the league. A lot of people feel he should have been on the All-Star team. I was one of them. Certainly he had the offensive numbers. He's always fielded his position well. Lacasse got Foley on a foul ball down toward the Giant bullpen that Kevin Mitchell traced down in the 1st inning. Foley had been on the disabled list with a chip fracture in the right forefinger. Sometimes, David, when you come back off the disabled list,
you feel so strong after 2 weeks of rest. You feel you can just overpower the baseball, but that's not the way it works. As Foley has found out. And with a chipped finger, he wasn't able to hit very much during that stretch on the disabled list. So now he has to learn how to hit the ball the opposite way, work on hitting a change of speed. Lacoste missed outside, 3 balls and no strikes. Galarraga will follow. Foley draws a walk. That's the 3rd walk. Make it the 4th walk given up. And so Lacoste has Foley to deal with and Galarraga the hitter. You know, going back over this year, Mike Lacoste had a problem with walks. During his first 28 outings, Ken, he averaged over 5 walks per 9 innings pitched. But during his last 8 outings, he got it down under 3, just over 2, about 2.5 walks per 9 innings pitched. But now it looks like that early season problem is back with him here in this game, bases on balls. Well, he still hasn't given up a hit to an Expo tonight, so the base on balls have yet to hurt him. You have to figure after putting so many runners on base with a free pass, eventually the opposition is going to cash in. Called strike on Galarraga, 0-1. Galarraga was standing out looking at Jackie Moore, the Expos' 3rd base coach. Double play depth on the infield. Buck Rogers rarely puts the hit and run on with Galarraga at the plate because he's such a free swinger, but it's a tool a manager can use to get a hitter who's been in a slump going, because you have to concentrate on making contact with a runner in motion rather than the free swing. That puts Lacoste ahead, 1 ball and 2 strikes. Galarraga walked in his first trip to the plate. See Manwaring again checking over in that dugout, pitch by pitch. Galarraga pulls it on the ground. They should get 2. That's all for the Expos in the 3rd. At the end of 3, Giants nothing, Expos. And after 3 innings here at the stadium, no score. Giants with 3 hits, Expos none. Mike Lacoste and Mark Langston. Middle game of a 3-game series. And the Expos in dire need of a win, but not just a win. They want to really try to get the ball rolling again and build on something and make a move on the New York Mets, who passed them last night, and the Chicago Cubs, who lead the division. Here's Mitchell, who flied out to deep left in the first inning. When he hits them, the outfielders don't even move. Only the fans move. That's interesting. Mitchell homered in his first at-bat of the year, and see the shin guard to protect him against foul balls on low inside pitches. That was off Eric Shaw of San Diego, and he then proceeded to drive in 40 of the Giants' first 130 runs. This could be his first of the year against the Expos, and it is. Kevin Mitchell opens the scoring, a 1-0 game. His 38th home run of the year, and now the Houston Astros are the only team that Mitchell has not hit a home run against. Well, you saw the reaction of the Giant dugout, something they've seen 38 times this year, but I'm certain that it doesn't get old. A tremendous drive to straightaway center field, and as soon as it was touched off, you knew it was gone. Here's Matt Williams, struck out his first time up, pulls the ball foul to the dugout, and almost got Mitchell with that foul ball, who is getting the high fives.
Kevin Mitchell with his 38th home run, his 103rd RBI. I wonder if you ever get tired of shaking hands in the dugout after, wasn't it Alex Johnson of played with Cincinnati, the California Angels, and he wouldn't shake his teammate's hand after he hit a home run. He says, well, they don't shake my hand after I strike out. That's kind of a strange way of thinking. He was kind of strange, period. Williams swings, misses, 1 ball and 2 strikes. Now the 38 home runs hit by Kevin Mitchell, the most by a Giant since Bobby Bonds hit 39 in 1973. So that's the next number that Kevin Mitchell will have in his sights. Cubs are leading Cincinnati 1-0 in the 3rd inning over at Riverfront Stadium. That's Mike Bilecki against Tim Leary. Mets lead the Padres in the 2nd inning at Shea Stadium. Dennis Rasmussen against Ron Darling. And the Phils lead the Dodgers 2-0. So all of the other East Division clubs underway so far have an early lead. It appears that home plate umpire Terry Tata took a shot on the hand. Ron McClain, Expos trainer, out there attending to the home plate umpire. Take a look, see if we can pick up what happened. Now the pitch was in the dirt, and it missed Nelson Sanavenia, and then came up and it hit the umpire right on the wrist. Remember, the umpires don't have any protection back there outside of the, especially on their arms, below their shoulder pads that they wear, and their chest protector underneath the shirt. Bruce Breming listening in as Ron McClain attends to Terry Tata. If you could read lips, you said, and you catch the ball, and I won't repeat the rest. Two balls and 2 strikes on Matt Williams. Matt Williams getting a steady diet of breaking balls from Langston. Scouting reports must indicate that this young man likes the fastball, and with 26 home runs in the PCL and on a power streak here, better give him the good hook, and he did. Puts him away for the 2nd time. Right, Williams has hit 5 home runs in his last 6 games coming into this one. We struck out on a breaking ball in the 2nd inning, and here in the 4th, more of the same. That's 4 strikeouts for Mark Langston. 1 strike on Maldonado. Giants lead 1-0 on Mitchell's home run. Maldonado walked in the 2nd inning, hitting .227. Fouled off by Maldonado, 1-2. No, I mentioned, Ken, the 39 home runs that Bobby Bonds hit in 1973, Barry's dad. Last Giant to hit 40 home runs was Willie McCovey in 1969. He hit 45. And of course, Mitchell is on a pace to surpass that. Mitchell is on a schedule for 50. That's all for Maldonado. 5 strikeouts for Mark Langston. 2 down in the 4th. Well, the fans have got the K's going tonight. 5 now for Mark in 3 2/3 innings. 122 strikeouts with the Expos. A play for Wallach and the out at first base. So the Kevin Mitchell home run opens the scoring in this game. Midway in the 4th, the Giants lead 1-0. You're watching Labatt Expos baseball on CTV.
This week in Expos history, August 16, 1987, Tim Raines becomes the third Expo to hit for the cycle. Against the Pittsburgh Pirates, Raines had 5 hits, a single, 2 doubles, a triple, and a home run in his final at-bat off Mark Ross, completing the cycle and joining Tim Foley and Chris Spire as the only Expos to accomplish the feat. And as we get this bottom of the 4th underway, Tim Raines will lead it off. Then Tim Wallach and Larry Walker. The Expos down 1-0 on the home run by Kevin Mitchell. You know, one thing about the home run ball, Ken, Mike Lacoste has only served up 2 home run balls this year. With that good sinking fastball to go along with the split finger. When he's pitching well, it's a number of ground balls. You saw the split finger set in his glove just before delivery from the center field camera. Of course, if you're a hitter, you don't get to see the ball that way. One-0 pitch to Raines. Raines flied out to left field in his first at-bat. That was a nasty one, really dropped. Came to the plate. The split finger fastball, and so many pitchers throw it now. A couple of years ago, by the time I stopped playing about 5 years ago, there may be 5 or 6 pitchers in the league had it. But Roger Craig is the man who taught it to his pitchers on the Detroit Tiger pitching staff, and when he was a pitching coach over there, and now brought it to the Giants, and it's kind of spread throughout baseball, and it reacts to the plate much in the way a spitter would, a spitball. Comes to the plate and the bottom falls out of it, and that's why I believe that the averages are down, and you know, hitting has been down the last couple of years. There's another one. Is there a difference between the split-fingered fastball and the forkball? I think the split-finger fastball is just that. It's thrown a lot harder than a forkball was. Forkball was basically it would sink, but not with the sharpness of the fastball itself. This ball is thrown like a fastball. The forkball is more like a changeup sort of pitch. There's another split finger. A play for Uribe, and he gets the speedy Tim Raines at first base. 1 down in the 4th. This telecast is authorized under rights granted by the Montreal Baseball Club solely for the entertainment of our viewing audience. Any publication, rebroadcast, or other use of the description and pictures of this game without the express written consent of the Montreal Baseball Club Limited is prohibited. One out in the 4th. Tim Wallach up. He lined out to Maldonado in right center in the 2nd. Pops this up foul toward the box seats. Wallach checking that bat handle. We just got a report, Ken, that the home run that Mitchell hit was a 90-mile-an-hour fastball thrown by Mark Langston. We talk about power against power. We saw it there. One thing fans will pay to see, strikeout pitchers and home run hitters. And tonight they're getting to see both in Mark Langston and Kevin Mitchell, and I guess his teammate Will Clark. Lacoste has been averaging about 86 miles an hour with his fastball. He's topped out at 90. Langston averages slightly better than that at about 88 miles an hour and tops out at 90, but Langston will get it up over 90 at times. Seems to when he gets in trouble. Runners in scoring position. A line drive right to Uribe, and Wallach is out. 2 down. Jose Uribe, we saw him go to his left to make that play on Raines. Responsible for a lot of work on the left side. You get the pitching staff that the Giants have, for the most part, they put the ball in play, and that split finger fastball results in a lot of ground balls, and Uribe does a terrific job, doesn't he? Well, he and Robbie Thompson are the team up to be one of the best tandems, double play tandems in baseball, and the Giants are
up there again this year among the leaders in double plays turn. And you go back to San Francisco on the natural surface, the grass infield, get a lot of ground balls that slow up, and they're able to get to them and turn them over for double play. Here's Larry Walker, his second trip to the plate, walked his first time up. A 22-year-old rookie from Maple Ridge, BC, just up today. Mike Aldretti on the disabled list. Walker up and playing in right. Hubie Brooks is on the bench. He will start against the left-handed pitchers. Walker against the right-handers. 3-0. So far, Walker showing an excellent eye and patience at the plate. You go back, each hitter remembers his first major league at bat, and usually you can remember that your knees are knocking, and you just want to make contact. Walker showing patience, not swinging at bad pitches. A called strike. Walker was injured January 16th, 1988, playing in the Mexican League. Tore up his right knee, sliding in at home plate. Out all of last year. And he draws another walk. That's 5 walks given up by Mike Lacoste, but the Expos are hitless and trail 1-0. And Nelson Santovenia will come to the plate. He's flied out to left field. Roger Craig, 59-year-old manager of the San Francisco Giants, pitched right here for the Montreal Royals in 1955. Wearing the Montreal uniform, was 10-2. Got promoted to Brooklyn. Eventually, 1 strike. Eventually, Craig went on to the 62 New York Mets. One of baseball's all-time losingest teams at 40 wins and 120 losses. Roger was a 20-game loser on that ball club, but he was their ace. He was probably the top pitcher on that team. When we had that last shot of Roger Craig, we're also looking at Norm Sherry. Norm Sherry and Roger Craig were battery mates with the Los Angeles Dodgers. There's Norm, former coach for the Expos under Dick Williams. Two outs, Walker at first, and Santovenia checks. 1 ball, 1 strike. Lacoste, one of 15 to start a ball game for the Giants in 1989. 15 starting pitchers they've used. That's a real credit to Roger Craig and pitching coach Norm Sherry, just to have a pitching staff send somebody out there every single day. Pop foul out of play. Of course, Trevecchi injured last night's ball game here in Montreal. Rick Russell set to come off the disabled list later on this week. Good extension on the swing by Santovenia. He gets underneath it and fouls it out of play. One ball, 2 strikes on Santovenia. Russell was bothered by a groin injury, kept him out. Anytime you lose a pitcher who's been your age, certainly your ball club's going to suffer, but the Giants kept on rolling along. Moving into first place, fighting off the charge of the Houston Astros. Two balls and 2 strikes the count. This trip to the East Division cities is a challenging one for the Giants, Ken, in that they have played so well at Candlestick Park, but they haven't played 500 on the road. Santovenia with a ground ball to Uribe, and the out at second base. The Expos leave a runner
in the fourth. So at the end of 4 at Olympic Stadium, the Kevin Mitchell home run up on the board, 1-0 Giants. This is Labatt Expos Baseball on CTV. Well, here's our trivia quiz once again. We've got another clue for you. Will Clark was one of 3 players in the majors to appear in all 162 games last season. Who are the other 2 Iron Men? Clue number 1, they played on the same team in the American League. Clue number 2, one was traded to the National League in the off season. If you know the answer, Expos Trivia, Post Office Box 1090, Town of Mount Royal, Quebec, H3R1C3. And if your entry is selected and is correct, this is what you win. The scintillating Les Expos Nos Amours, the 20-year history of the Expos through the Jerry Park years to the Olympic Stadium years, 1969 through 1989. Dave? All right, Ron, here is Jose Uribe to lead it off for the Giants in the 5th. They lead 1-0, and he hits the ball toward Walker in right center. Larry is there to make the play. Ken, let me ask you, in the last couple of years that you were playing, I want to talk to you a little bit about the sensitivity of the veteran player like Hubie Brooks. When you start to see the youngsters like Larry Walker come along, either through the farm system or someone from another organization come in, and now, instead of being out there in the outfield every day, maybe you're DHing a little more. All of a sudden, you're not DHing every day, over in the American League or in the National League. Now, Hubie is going to be platoon for a while till he gets the bat going. Buck Rogers has talked to him. Hubie may not agree with what they're doing, but he knows why they're doing it. Tell me how the veteran player feels about a move like this on a club that can win a title. It's interesting that you mention that, Dave, because you see these youngsters coming along in spring training. You know that they have some talent. You can see it every day in spring training. And you also know they're going back to the minor league. But this situation, totally different. Now Hubie's forced with sitting and watching. And maybe it can springboard him to really doing the job against left-handers when he gets the opportunity and fight his way back into the lineup, as Buck has said. Or maybe he can sit there and not like it at all and just not be productive when he gets back. Now, knowing Hubie Brooks and knowing that the team has a shot to win, he's going to want to do everything possible to help the Expos win the division title. Did you ever have to go through anything like this? Basically, no, because when I played my last year in '84, I played just about every single day as a DH. When it got down to the point, the major change for me was becoming a designated hitter. I didn't particularly like it. That's 6 strikeouts for Mark Langston. 2 down in the 5th, and Brett Butler, the Giant leadoff batter, coming to the plate. He's 1 out of 2. Giants with a home run by Kevin Mitchell, and they lead 1-0. But eventually I got to like DH and got used to what you had to do to become a DH, and it was better to do that than nothing at all. Of course, you don't have that situation over here in the National League, and it was a little easier on the players that are getting along in their careers over the American League, I believe. If you can swing the bat, you're going to play. Foul ball out of the reach of Tim Raines. Butler coming back to the plate. It's still hard to take when you're not playing and you're used to doing it. Now, on the Expos' hands, they call up Larry Walker, who's been playing every day in the minor leagues. And you don't call him up here to sit him down and watch ball games and pinch hit occasionally. He's been effective down in the minors because he's been in the lineup. You got to see if this kid can perform at the major league level. And if he does, it's certain to help the Expos. If the intent was just to sit Hubie Brooks down for a couple of days, they could have done that without changing the roster around. They could have just played Martinez and Nixon, or they could have played Rex Hudler in the outfield. There were other ways to go if they were just going to give Hubie a few days off. I think it helps Larry Walker that he's a left-handed hitter, because that helps break up that right-handed, predominantly right-handed order of the Expos. Still 0-2 on Butler. Mark Langston battling Butler here. Baltimore and Detroit scoreless in the 4th inning at Tiger Stadium. Pete Harnish against Frank Tanana. Boston leading Toronto 2-0 in the 2nd. The Red Sox with Roger Clemens on the mound at Fenway. Strike 3 called on Butler, and the Giants are through in the 5th. Number 7. And the K's go up again at Olympic Stadium. 0-2
Nothing across for the Giants. They lead 1-0. This is Labatt Expos Baseball on CTV. Base runners, which leads the ball club. Langston checking Thompson, who does not have a big lead, and he has walked Clark. So a 6th inning problem for Mark Langston. The infield hit by Thompson, a walk to Will Clark, and here we are with 2 on and nobody out. Here is Mitchell in his last at-bat, leading off the 4th inning against Mark Langston. Got a fastball down, and Mitchell, a good low fastball hitter. He knows it's well hit, and Martinez, the last man to see it alive. Mitchell currently hitting at .297, hits it on the ground. Owen gets one there. Foley gets one there, and a double play ball. Thompson goes to third. Mitchell hits into a 6-4-3 double play, nicely made by Owen and Foley. Pitcher's best friend in Spike Owen and Tom Foley, turning that hard ground ball. One reason you see big hitters hit into a lot of double plays is because they hit the ball so hard. Sharply to the shortstop or second baseman, it's easy for them to turn it over. Here's Matt Williams, who has struck out twice. Ball 1. 23-year-old rookie. Matt Williams was scheduled to play in the AAA All-Star game while he was down at Phoenix, but he chose to use the All-Star break at the AAA level to get married. Soon thereafter, he was back in the major leagues. I wonder if there's a story there somewhere. There is. He held his own All-Star game. 1-1 the count on Matt Williams. Reds and the Cubs tied at 1 in the 5th. Here's the 1-1 pitch. Called, strike 2. Langston kind of snuck that fastball past Williams. Hasn't thrown him too many tonight. Mostly breaking balls. Fouled at the plate. 1-2. Langston trying to leave a giant runner at third base. Robbie Thompson, 2 down. Langston 10-3 with the Expos. So he's already won 14 games this year. He had 4 wins in the Mariner uniform. Williams wouldn't chase it. 2 balls and 2 strikes. Giants are looking for Matt Williams to be their third baseman for a number of years. Go back to the 60s with Jim Davenport. Anchored the third base position for the Giants in their power-hitting ball club. Well, another K goes up. Number 8. Thompson is left. Giants lead 1-0. This is Labatt Expos Baseball on CTV. For the Philadelphia Phillies, the Cubs playing in the first night game at Wrigley. But rain curtailed the contest and players frolicked. It appeared as though some higher authority had intervened. It was kind of like the good Lord said, you know, I'm going to show you how I feel about tonight's game, too. The postponement delayed the inevitable because the lights went on shortly thereafter in an evening that ended with a triumph for the Cubs against the Mets. As tradition lost out to progress, the night Wrigley Field saw the light.
Will Clark was just on the receiving end of a throw from the second baseman, Robbie Thompson, as Mike Lacoste retired Tom Foley. Foley is out 4-3, so 1 gone in the 6th inning. Foley does hit this ball pretty well at second baseman. Thompson, watch him stay with it. Takes the short hop. Maybe not the transfer was so clean to the bare hand, but he had plenty of time to throw Foley out. Here we are in the 6th, and Mike Lacoste works on a no-hitter. Galarraga has walked and hit into a double play. Ball 1. So again, Lacoste has not allowed a hit, has just 1 strikeout. He's walked 5, including Larry Walker twice. Giants lead 1-0 on Kevin Mitchell's home run. 1 ball and 1 strike to Galarraga. So if he keeps this up for a couple of more innings, he'll join that long list of pitchers who have made bids for no-hitters this year. Two and one on Galarraga. Galarraga with the first hit off Lacoste after 5 1/3 innings. Lacoste falling behind on the count. As David mentioned, he's walked 5 batters so far tonight, and eventually, when you continue to fall behind, you have to come in with a fat pitch, and Galarraga was ready. The count is 2-1. The target is low and away, and Galarraga reaches out. It wasn't such a bad pitch. It was better than the one he swung and missed. Roger Craig and Norm Sherry. And here's Tim Raines, who slid to left and grounded to shortstop. The Giant infield at double play depth. Raines hits it foul to the seats. Strike 1. The way Lacoste has that sinker ball working along with the split finger, it's almost as if you have to forget pulling the ball because you get hit it on the ground, and that's what he wants. You have to concentrate on hitting back through the middle or to the opposite field. Good play by the catcher, Kurt Manwaring, to block that ball in the dirt. A ball and a strike to Raines. Did you ever break up a late inning no-hit bid? Not a late inning bid. I've had a no-hitter pitched against our ball club, Nolan Ryan, back in '75. We didn't have a chance that day. No contest. It was an afternoon game, Sunday afternoon, big crowd in Anaheim, and Noli was just blowing us away. I believe that was his 4th no-hitter. Well, based on the percentages, of course, Ryan is the only pitcher in baseball who people figure has got a chance to go pitch a no-hitter every time he goes out there. He had a good chance that day because by the 7th inning, we were pleading with him to give us a chance. He's had several near misses this year. One ball and 2 strikes. Raines trying to get Lacoste to bring the ball up in the strike zone. When he keeps it down, he can be very tough. You can see that ball was plenty high for a strike, just above the knee. You start chasing that sinker ball and that split finger about knee high, you're just going to pound it into the dirt and swing at pitches that are out of the zone. Like that? That was a good piece of pitching because he came up hard with a high fastball. Fans, the Labatt Player of the Game for the Expos will receive a Weed Eater, Canada's #1 trimmers for convenience in lawn and garden care. Weed Eater, trimmers and blowers. After all those low pitches to Raines, all of a sudden he passes him upstairs with his best fastball, which was just too much for him to try and catch up to. Wallach skies one to center field, bringing Butler way in.
And the Expos are through in the sixth. Got their first hit of the night, but Strand Galarraga. 1-0 Giants at the end of six. This is Labatt, Expos Baseball on CTV. Début de la 7e manche à Montréal, mais un coup d'œil sur les résultats à l'étranger, Claude. À New York, les Mets mènent 4-0 contre les Padres de San Diego. C'est Ron Darling contre Rasmussen. Philadelphie mène 2-1 contre les Dodgers en 4e manche. Dans ce match, c'est Tim Belcher contre Don Carmen. Chicago est à Cincinnati, c'est 1-1 en 5e. C'est Mike Balecki contre Tim Leary. Et Pittsburgh, 0 en première manche. Ils sont à Houston. John Smalley contre Rick Rhoden. Et ensuite, Atlanta à Saint-Louis. Clary contre Ted Power. Et dans l'abri des Giants, on veut imiter les cas de Mark Langston et des partisans des Expos, mais on n'en a affiché que 2 ce soir. Oh, cette balle retroussée très solidement dans la gauche. Raines l'a regardé aller. Candy Maldonado double l'avance des Giants d'un seul élan. Maldonado a fait mal aux Expos cette saison. Il a 3 circuits contre les Expos. 3 de ses 8 circuits. Là, il a sauté sur la première affrente de Mark Langston. C'est un tiro. Pour Maldonado, ça lui en fait 8 depuis le début de sa carrière. 4 à Montréal, 4 à San Francisco et Los Angeles. Et les Giants pourront dire, nous n'avons que 2 cas dans notre abri, mais nous avons aussi 2 points. Voici la balle glissante et Maldonado l'attendait de pied ferme. Il l'a frappé avec beaucoup de force. Manwaring. Prise contre lui avec cette fausse balle. Et Dusty Baker, l'instructeur des frappeurs, est très fier de ses cogneurs à San Francisco. C'est José Morales qui était là avant Dusty Baker. Deuxième prise contre Manwaring. Je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, mais moi j'observe beaucoup tous les joueurs des Giants depuis le début du match. Ils ont l'air confiants. Ils jouent avec beaucoup de confiance. Et ça paraît dans leur regard, ça paraît dans les petits gestes, dans l'intensité. Et chez les Expos, ben, le doute s'est installé. Puis, il y a 3 semaines, chez les Expos, c'était comme ça. Exactement, Claude, c'est ce que j'allais conclure. On voyait ça chez les Expos il y a quelques semaines. Il n'y avait jamais de panique après une défaite ou après 2. Maintenant, c'est devenu un peu plus long. Il y en a eu 7. Deuxième balle. Le chiffre d'assistance ce soir, 24 719. Et on vous rappelle cet après-midi la victoire des Brewers 5-1 contre les Yankees. Californie 7, Minnesota 3. Texas l'a emporté 3-1 contre Seattle et Boston mène 2-0 contre Toronto en 3e. Stottlemyre contre Clemens. Compte complet à Kurt Manwaring. Détroit a pris les devants 1-0 contre Baltimore en 4e. Kansas City a marqué un point en première. Troisième but sur balle qu'accorde Mark Langston ce soir. C'est Kurt Manwaring qui en hérite. Qui amène au bâton José Uribe dans cette 7e manche où il n'y a toujours pas de retrait. Mais où les Giants ont ajouté un point à leur avance. En fait, ils ont doublé cette avance et Buck Rogers, lui, un peu à la Roger Craig, quoi. Oui, là, Centurion vient de faire signe de lancer à l'extérieur. Ah, oh, une possibilité de 2. Foley 1, Galarraga. Oui, 2. J'ai attendu de voir le geste de l'arbitre. 6, 4, 3, double jeu. Alors, Uribe a eu un lancer haut. Il a tenté de tirer cette balle. Il l'a tiré directement au mains du joueur de recours. Et regardez bien, un bon. Spike remet lentement à Foley. Foley qui touche le but. Remet à Galarraga qui fait le grand écart et monte la balle à l'officiel. Double jeu. Je l'ai et mon pied était sur le coussin. Avec Langston se tire d'impasse. Il avait été pris dans une situation presque semblable en 6e. Le double jeu l'a tiré d'impasse. Et là, encore une fois. C'est le premier lancé de la 4e manche et le premier lancé de la 7e manche de Langston qui font la différence dans le match jusqu'à maintenant. 2 balles, une prise à Mike Lacasse. Langston en 7e manche sera le 4e frappeur. Alors, il
pourrait y avoir un frappeur suppléant. Dans la Ligue américaine, on le laisse aller, mais dans la Ligue nationale, ça prend des points. Même si les Expos n'en marquent pas beaucoup, ils vont essayer d'en marquer un. À l'intérieur, balle. Troisième. Chez les Expos, ce qui semble s'être installé, c'est bien sûr la confiance ébranlée qui entraîne cette situation qui s'appelle la peur de perdre. Le ricochet que Santo Venian a pu maîtriser, 3 balles de prise. Je pense qu'ils ont peur de perdre. Avec une confiance ébranlée, on ne veut pas perdre, mais on a peur que ça se produise. But sur balle à la casse. Ça, souvent, c'est presque inconscient. Ça se manifeste par des gestes nerveux, ça se manifeste par modification de comportement, modification de style. On cherche toutes sortes de solutions. Brett Butler. Avec un coureur sur les sentiers. Au premier, Mike Lacoste. On va laisser le faire courir un petit peu, peut-être le fatiguer. 2 retraites. Aise à l'intérieur, balle à Butler. À sa dernière présence, Butler a été retiré sur des prises. A réussi un simple, il est 1 en 3. C'était à la 3e manche. Et avait poussé l'audace jusqu'à tenter d'étirer son simple en double. Dans les gradins prises, Dave Martinez l'avait surpris au 2e. Peut-être attendre d'avoir Wallace Johnson frappé. Buck Rogers le cherchait. Et la préposée au bal ici lui a dit, ben, il s'en vient, je pense. Il est dans le couloir. Il était allé prendre des élans d'exercice. Ouais. Langston serait le 4e frappeur dans la 7e manche. 2e balle. Lacoste, lui, n'est pas un danger pour voler au premier coussin. Et demeure le pied sur le but. Ou presque. 2 balles, une prise. À Butler. 3e balle. Langston en a donné 3 buts sur balle jusqu'à maintenant. 4. C'était le 4e. Celui de Lacoste. Feinte d'amorti. Mais c'est un but sur balle. Le geste a été retenu. Et Larry Bernard va aller visiter Mark Langston. Exactement au 100e lancé, Claude. Je vois ici sur le petit compteur de Larry Bernard à côté de moi, là, exactement 100 lancés d'effectués. On est rendu en 7e manche. Ça fait une moyenne à peu près de 15 lancés, 14 lancés par manche. Ouais. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose d'anormal chez lui, là, parce que 2 buts sur balle, 3 dans une manche. C'est pas souvent qu'on voit Langston faire ça. Il en donne quelques-uns, mais à ce rythme-là, non. Robbie Thompson avait amorcé la 6e avec un simple. C'est une autre balle. En 6e manche, la défense des Expos avait sorti Langston d'embarras. Prise. Avec 2 coureurs sur les sentiers en 6e et pas de retrait, Kevin Mitchell au bâton. Langston avait aidé sa cause avec un bon tir, forçant Mitchell à frapper dans un double jeu. L'élan n'a rien touché. 2e prise à Thompson. Et la foule commence à se ranimer. On prépare les cas.
Au troisième, Bill Fahey donne ses signaux. Balle frappée vers Wallach. Retrait forcé au deuxième qui met fin à la manche des Giants qui ont un point sur un coup sur le circuit de Maldonado. Pas d'erreur des Expos et 2 coureurs laissés sur les sentiers. Après 6 manches et demie de jeu, Giants 2, Expos 0. Ce reportage vous parvient du stade du Parc olympique à Montréal. Nous allons maintenant tourner ensemble une autre page d'histoire du baseball majeur. Quand il est question de puissant cogneur, le nom de Willie McCovey revient presque toujours. Ses débuts dans les majeurs ont été fracassants. À son premier match, il frappait 4 coups sûrs contre Robin Roberts, un lanceur étoile. Choisi recrue de l'année, McCovey allait laisser sa marque pendant 22 ans dans les majeurs, principalement avec les Giants. 3 fois, il a remporté le championnat des circuits, dont en 1969, alors qu'il connaissait la meilleure saison de sa carrière. Cette année-là, il totalisait 45 circuits, en plus de produire 126 points, ce qui lui valut d'être choisi le joueur le plus utile de la Ligue. Au terme d'une fructueuse carrière, Willie McCovey compte parmi les 14 joueurs de l'histoire, totalisant plus de 500 circuits en carrière. Willie McCovey, le frappeur gaucher qui compte le plus de circuits dans l'histoire du baseball. De retour en direct au stade du Parc olympique, il y a du travail dans l'enclos d'exercice chez les Expos. Le gaucher, c'est Joe Heskett, le droitier, Tim Burke. Il y a longtemps que Burke n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé depuis New York, le dernier match de Mark Langston. Parce que les Expos n'ont pas gagné souvent depuis ce temps-là. Il y a Zane Smith qui est là comme écran protecteur. Et dans l'ordre des frappeurs, en cette fin de 7e manche pour les Expos, Larry Walker, Nelson Santovenia et Spike Owens. On vient de parler du frappeur gaucher qui compte le plus de circuits dans l'histoire du baseball majeur, Willie McCovey. Larry Walker en a quelques-uns, mais il est encore loin de cette marque. Peut-être pas au baseball majeur, là, il n'y en a pas encore. Dans le baseball mineur, c'était un bon cogneur de circuit. Chaque fois qu'on lui a fait gravir un échelon, il a bien accepté tout ça. Balle retroussée à l'entre-champ gauche devant Kevin Mitchell et cette balle tombe en lieu sûr. Walker a contourné le premier, mais il revient sagement avec le relais qui a été bien fait à l'avant-champ. Son premier coup sûr dans les majeurs. Alors, une soirée parfaite jusqu'à présent. 2 buts sur balle et un simple. Et on va retirer cette balle et cette balle s'en va chez Larry Walker comme souvenir. Et belle ovation de la foule. On le revoit, Claude. Une balle tombante au point extérieur et Walker est allé avec le lancer. C'est pas obstiné. Ça, ce sont de bons frappeurs de moyenne qui réalisent. Donc on la voit, cette balle historique maintenant. C'est Wallach qui la tient dans ses mains et sera certainement heureux de la remettre à Larry Walker. Balle passée et Walker s'en va au deuxième. Il n'a pas hésité dès qu'il a vu la balle rouler tout près de Manwaring. Alors, le lancer était à la droite du receveur. C'était une balle cassante. Et immédiatement, Craig Lefferts commence à se délier le bras gauche dans l'exercice des Giants. Giants qui ont 2 points de priorité. Les Expos, il y a longtemps qu'ils n'ont pas connu de grosses morts. On va le lancer. La balle cassante loin à la droite. Alors, c'est une balle passée. Il n'y a pas de retrait. Un coureur en position immédiate de marquer. Le Canadien Larry Walker, rappelé aujourd'hui d'Indianapolis. Nelson Santovenia est au bâton. Sauf dans un optionnel à la 4e. Et il avait retroussé une balle loin dans l'allée de gauche. Oh! Très à l'intérieur. Ça, c'est pas volontaire. C'est une autre balle cassante qui a simplement échappé au lanceur Mike Lacoste. Voilà la balle qui n'a même pas cassé. C'est son 11e départ cette saison. Il n'y a aucun match complet
Alors, Roger Craig a décidé des signes de fatigue là, chez lui. Saint-Aubénia. 2 balles, aucune prise. Contre Mike Lacoste. On est à sa 7e manche de travail. Il n'a donné que 2 coups sûrs jusqu'à maintenant. Son premier, il l'a donné en 6e. Balle bondissante vers Williams. Son seul jeu, c'est au premier coussin à Will Clark. Et Walker a dû demeurer au 2e. Contrairement à plusieurs gérants du baseball, on commence à s'éloigner de la possibilité du coup de début entre le joueur de 3e but et la ligne de démarcation. Williams jouait très, très loin de la ligne de démarcation. Il était prêt à sacrifier la balle le long de la ligne pour tenter de voler un simple, et c'est ce qu'il a fait. Il a saisi la balle du bout du gant. La balle qui était très éloignée de lui, mais lui, il jouait éloigné du coussin. Un retrait, Walker toujours au 2e et Spike Owen est au bâton. Et au cercle d'attente, hier, nous en avait parlé il y a un moment, c'est Wallace Johnson qui est là pour l'instant. Aucune balle, une prise. Un retrait. Fin de la 7e, les Expos accusent 2 points de retard. 2-0 Giants. Owen n'a rien touché. 2e prise. La foule demande des coups sûrs maintenant. C'est calmé pendant un moment. 3e, 4e, 5e manche. Mais là, petit à petit, il y a un regain de vie. Balle à l'extérieur. Le simple de Larry Walker pour entreprendre cette 7e manche a redonné de l'espoir. Lacoste lance bien. Les 2 points, c'est pas de montagne. Au moment pour les Expos de retrouver leur touche. Une balle de prise à Owen. Mais il a bon œil. Oh. Je le comprends. C'est seulement la 27e fois que Spike Owen est retiré sur 3 prises cette saison. C'est un bon lancer, un lancer haut, hors de la zone des prises et à l'intérieur. Et Spike s'est laissé tenter. Il s'en veut, il brise son bâton contre le sol. Il faudrait que je dise qu'il avait bon œil. J'en parlerai plus de commentaires. Je n'entendrai plus de commentaires comme ça, Claude. Si c'est pour porter malchance. Ça n'a rien à faire avec ça. Ouais. Wallace, 8 coups sûrs en 44 et 7 points produits cette saison comme frappeur suppléant. Alors, Mark Langston a terminé sa soirée de travail. Il y a 2 retraits pour Wallace Johnson avec Larry Walker. Au 2e coussin toujours. Il a ouvert la manche avec un simple, s'est rendu au 2e sur une balle passée. Et ça, c'est une balle à Wallace Johnson. Et au monticule d'exercice chez les Expos, il y a toujours, on les a vus il y a un moment, Joe Esquette et Timberg. Johnson n'a rien touché et Walker semble vouloir ennuyer et Lacoste et Manwaring. Peut-être forcer un tir, mais il peut ennuyer le frappeur aussi s'il se déplace trop au 2e but. Là, souvent, c'est pas trop bon. Il n'y a pas de place à aller d'une façon ou d'une autre. Les 2 retraits. Espérer un mauvais relais. Balle bondissante hors ligne. 2e prise. Une balle de prise à Wallace Johnson. J'ai l'impression, même si Lacoste s'en tire dans cette manche, qu'en 8e, on aura un nouveau lanceur. Peut-être. Il y a des gauchers qui s'en viennent en 8e. Pour une fois que les Expos voyaient le premier frappeur de la manche se rendre sur les sentiers, Johnson retient son élan. 2e balle. Quand Spike Owen se fait retirer sur des prises,
c'est parce que ça va mal. Et quand ça va mal, ça va mal. 2 balles de brise, 2 retraits. Walker au deuxième. 3e balle, compte complet. Toujours la possibilité ici de réduire l'avance des Giants à 1 point. Et Dave Martinez est confiant que ça se fasse. Son bâton, il le prépare au cercle d'attente. 3 balles, 2 prises, 2 retraits. Balle frappée en lieu sûr. Walker s'en vient, contourne le 3e. Johnson demeure au premier. Walker croise le marbre. C'est 2-1. Point produit, Wallace Johnson. Alors pour Wallace Johnson, c'est son 8e point produit cette saison comme frappeur suppléant. Les frappeurs suppléants des Expos en ont 32 depuis le début de l'année. Le meneur, c'est Mike Aldrete, qui a été placé sur la liste des joueurs blessés aujourd'hui avec 10. Et là, avec un frappeur gaucher qui s'amène à la personne de Dave Martinez, Mike Lacoste a de la visite au monticule. Et quelle visite pendant que nous, on revoit ce coup de Johnson. C'est un très bon lancer, un lancer bas et à l'intérieur de Mike Lacoste. On jouait Wallace vers le champ centre droit et Larry Walker vient marquer facilement son premier point dans le baseball majeur alors que Wallace s'arrête au premier. Et il en a provoqué des situations, Larry Walker. On voit sa course. Il contourne bien les buts. Et il sait qu'il y a tout le temps au monde pour aller marquer. Il est costaud, hein, il est fort. Oui. Bonne stature, bon gabarit. Et Wallace, lui, s'exerce en quelques pas de course sur la ligne du premier coussin. Pendant qu'on a payé une visite à Mike Lacoste, et pas seulement une visite, c'est une visite pour lui dire que sa soirée était terminée. C'est Craig Leffert. Et le gaucher Leffert est au monticule pour la 53e fois. Il a 19 matchs préservés cette année. Ça, c'est plus que tout autre lanceur des Giants. Il a 2 victoires, 4 défaites et 2,37 moyenne de points mérités. Seulement 18 buts sur balle, 58 retraits sur des prises et 83 manches, 70 coups sûrs. Il a une balle rapide, il a une balle tombante, il a une balle tire-bouchon et la balle fronde, en plus d'une balle courte. Leffert termine ses lancers préparatoires. L'arbitre Terry Tata s'est approché près de la ligne du premier coussin. Ce sera le signal pour entreprendre le travail contre Dave Martinez. Il est déjà à venir. 2 lancers encore, selon le signal de Terry Tata. Et on va y aller. 2-1, Giants. On est en fin de 7e manche. Mike Lacoste a terminé sa soirée de travail. Il aura lancé pour 6 manches et 2 tiers. 1 point, 3 coups sûrs, 3 retraits sur des prises de 5 buts sur balle. Et Langston, lui, 7 manches, 2 points, 6 coups sûrs, 8 retraits sur des prises de 5 buts sur balle. Les 2 points, 2 c'est plus. Dave Martinez, qui ne frappe pas fréquemment contre des lanceurs gauchers, va affronter Craig Leffert avec Wallace Johnson au premier. Il y a toujours 2 retraits. Prise décision de Terry Tata. Lorsque les Giants étaient ici il y a 2 ans, ils ont vraiment commencé leur poussée vers le sommet de la division Ouest. Ils ont fait l'échange avec les Padres. Il y avait 5-6 joueurs impliqués, dont Leffert. Mark Davis est allé à San Diego. Kevin Mitchell. Balle bondissante à Will Clark qui touche le coussin pour le retrait sans aide de Dave Martinez, mettant fin à cette 7e manche des Expos. 1 point sur 2 coups sûrs, aucune erreur. Un coureur laissé sur les sentiers après 7 manches complètes de jeu. Giants 2, Expo 1. Ce reportage vous parvient du stade du Parc olympique à Montréal. Nouveau lanceur chez les Expos, Claude. Tim Berg qui lance la balle tombante, la balle glissante. Il y a un changement de vitesse de temps en temps. Il est au monticule pour une 52e fois. Il a 6 gains, 2 échecs. 23 matchs préservés, seulement 16 buts sur balle donnés, dont 4 de façon intentionnelle en 66 manches. Et là, la commande pour lui ne sera pas facile. C'est le cœur de l'alignement des Giants avec Will Clark, Kevin Mitchell et Matt Williams.
Clark, un simple, un retrait et un but sur balle. « 2-1, Giants. Début de la 8. Le changement de vitesse a déjoué Clark et vous avez vu ce qu'il a fait. Il s'est placé la tête immédiatement pour pouvoir frapper. Là, ça veut dire que sa tête a bougé trop vite. Balle bondissante pour les fonces et remet à temps à Galarraga pour le retrait 4-3. Pas de dommage. Mais un qui en a fait des dommages en quatrième, ça mène au bâton. Kevin Mitchell, mais il a aussi été impliqué dans un double jeu important parce qu'il a frappé la balle à Spike Owen en sixième. Mitchell, 38 circuits cette année. Il a une chance de se rendre à 50. Le dernier frappeur de la Ligue nationale a frappé 50 circuits. C'est George Foster des Reds de Cincinnati en 77. Et dans la Ligue américaine, il faut remonter en 1961. Roger Maris et Mickey Mantle, alors que Maris avait battu le record de Babe Ruth. 61. 61 en 61. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de frappeur de 50 circuits dans la Ligue américaine. D'après nos statistiques. Claude, si on a laissé frapper Dave Martinez contre un gaucher, si Leffert revient au monticule, il faudrait peut-être s'attendre à voir Adler frapper à la place de Foley. Il est déjà allé ou Garcia, mais Adler a déjà conversé avec Buck et il est en train de s'exercer ici à l'arrière. Merci. Une balle, une prise. À Mitchell, deuxième prise. Ça a déjà effleuré le coin extérieur. Décision de Terry Tater. Et en plus des circuits de Clark et de Mitchell, Mitchell a 28 doubles, Clark en a 27. Clark a 6 triples alors qu'on voit la balle glissante au coin extérieur. Et Mitchell en a 5. Alors ces deux gars-là font beaucoup de dommages à l'adversaire cette saison. Celle-là est un peu trop à l'extérieur. C'est une deuxième balle. 2 balles de prise. Matt Williams est au cercle d'attente. Langston l'avait retiré 3 fois sur les prises. En deuxième, en quatrième et en sixième. 2 balles de prise à Kevin Mitchell. Balle bondissante et elle perce l'avant-champ pour se rendre jusqu'à Tim Raines. Coup sur Mitchell. Et Camille, pour en finir avec Clark et Mitchell. Mitchell a 91 coups sûrs de plus d'un but sur ses 117. Maintenant, il en a 119. Oui. Et Will Clark, lui, sur ses 150 coups sûrs, il en a 51 de plus d'un but. C'est de la puissance. Matt Williams, après un retrait, début de la 8e. Kevin Mitchell au premier. Ce ne sera pas un autre double jeu. Balle. Première offrande de Burke à Williams. Williams se retire du rectangle du frappeur pour suivre son instructeur au troisième, Bill Fahey. Moyenne de puissance avec les chiffres que Claude nous a donnés il y a un moment. Ça veut dire ça. Ouais. Mitchell est en course. La balle est retroussée dans la droite. Walker a hésité un moment, capte la balle. Et ça, c'est le deuxième. Et il remet ensuite à Galarraga qui touche le premier coussin pour compléter le double jeu. 9-3, ce qui met fin à cette 8e manche des Giants. Il n'y a eu aucun point sur un coup sûr, aucune erreur et personne ne laissé sur les sentiers après 7 manches et demie de jeu. Giants 2, Expos 1. Ce reportage vous parvient de Montréal. De retour au stade du Parc olympique, la soirée de travail de Tom Foley est terminée, mais il a déjà laissé sa marque dans le match ce soir sur le dernier jeu. Voici ce qui est arrivé. La balle a été frappée derrière Mitchell et Foley lui a fait semblant qu'il avait la balle. Mitchell savait que la balle était dans la droite parce que Mitchell avait vu la balle s'en aller en flèche vers le champ droit. Alors c'était un double retrait et là c'est Rex Adler qui va venir frapper. Rex Adler comme frappeur suppléant, 4 en 21, 2 circuits, 4 points produits. Et on vous rappelle notre prochain match rapidement. San Diego contre les Expos de Montréal. C'est samedi soir, 19h30 heure de l'Est. Tony Gwynn des Padres est à Montréal.
Il dit qu'il était encore dans le rectangle réservé aux frappeurs parce que la balle a touché le casque protecteur de Rex Hudler. S'il est sorti du rectangle, il est retiré. Regardez bien son coup retenu. La balle a frappé. Il y a Sutherland, Don Sutherland qui jouait, Gary Sutherland qui jouait pour les Expos au deuxième but. Il s'est fait fracturer le nez comme ça en tentant un coup retenu. La balle lui avait arrivé sur le nez. J'allais justement mentionner, heureusement qu'il n'a pas eu sur le nez. Ouf. C'est une deuxième prise. On va emprunter une expression du hockey. Il l'a eu sur la palette. De la casquette. De la casque protecteur, ouais. Rex Hudler rêve à Tom Foley comme frappeur suppléant pour entreprendre cette 8e manche contre le gaucher Craig Leffert. Leffert qui est un Allemand. Il est né à Munich en 1957. Est-ce que ses parents étaient dans l'armée? Probablement, je n'ai pas l'histoire de toute la famille, mais je sais que son lieu de naissance, c'est Munich. Je sais qu'il y avait une équipe, il y a une équipe française dans le tournoi championnat junior à Trois-Rivières. Il y a une équipe de France et on cherche des joueurs qui ont déjà joué dans le baseball majeur qui sont nés en France. Il y a un autre qui est revenu, c'est Charlie Lee. Charlie Lee est né en France. Steve Jeltz, le joueur de la cour des Phillies. Alors ces joueurs-là seraient éligibles parce qu'ils veulent avoir des joueurs à double citoyenneté. Oui. Ces joueurs-là seraient éligibles pour jouer dans des tournois. Très bien. Ou leur enseigner le baseball. Balle retroussée, mais il n'y aura pas de jeu, c'est chez les spectateurs. On a parlé de cette fameuse transaction en 1987. Il avait été cédé aux Giants avec Dave Dovecki et Kevin Mitchell contre Mark Davis, Mark Grant, Chris Brown et Keith Comstock. Balle retroussée vers Mitchell. Il la capte pour le premier retrait de cette 8e manche des Expos. C'était un très bon échange pour les Giants parce que Dovecki a été un de leurs meilleurs lanceurs par la suite. Et Leffert a toujours bien lancé avec les Giants. Et Kevin Mitchell, on sait ce qui est arrivé avec lui. On avait des doutes sur ses talents en défense comme voltigeur, mais il semble qu'il s'est amélioré avec les années. Il joue au 3e but dans ce temps-là. Il n'aimait pas San Diego, même s'il était natif de San Diego. Andrés Galarraga. Se compromet, fausse balle. But sur balle en première. Frappé dans un double jeu en 3e et réussit le premier simple des Expos contre Mike Lacoste en 6e manche. Les Expos en ont ajouté seulement 2 simples par la suite. Ceux de Larry Walker et Wallace Johnson pour le seul point produit. Une balle, une prise, un retrait. Après Galarraga, Tim Raines qui connaît des difficultés ce soir en attaque. Leffert avait participé à son premier match dans le baseball majeur contre les Expos alors qu'il était avec les Cubs en 83. Galarraga n'a rien touché. Leffert n'a jamais gagné contre les Expos à 3 matchs préservés et 2 défaites en carrière. C'est un lanceur, il y a une bonne balle sur le bouchon, il faut s'en méfier. Une balle de prise à Galarraga. Il y a un retrait. Et Galarraga n'a rien touché. Et on s'impatiente chez les spectateurs. Bon, les Expos, c'est moins vivant que ce qu'on a déjà connu. Moins de vie. On est plus soucieux, plus songeur. Je peux vous dire, Camille, il y en a un spectateur qui s'impatiente beaucoup dans sa loge, d'ailleurs, ici dans les premiers échelons là, des sièges. C'est le président Claude Brochu, derrière le marbre. Et, lui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait son travail cette année. Il est allé chercher les joueurs qu'il fallait pour gagner. Dombrowski. Ouais.
Ouais, l'organisation. Et les joueurs sont les premiers à le reconnaître. Une balle à Tim Raines. Son élan n'a rien touché, une prise. Il frappe de la droite pour la première fois ce soir. Sa moyenne Raines comme frappeur droitier est seulement de 258. C'est beaucoup plus de succès de la gauche. 306 avant le match. Une balle, une prise, deux retraits. Grosse balle, deuxième prise. Et en fin de huitième manche, tout un match de baseball jusqu'à maintenant. Pour les partisans des Expos, bien sûr que c'est dommage de voir l'équipe montréalaise. Le président est vraiment soucieux, M. Brochu. C'est une deuxième balle. Tommy Pierrot a beaucoup eu l'occasion de nous pouvoir observer ses faits et gestes. Je connais la place, Pierre. Ah oui, on garde toujours votre siège, Camille. Hein? Oui, ah bon? Ah oui, vous avez toujours votre siège. Je suis d'accord. Deux balles, deux prises, deux retraits. Raines penchait sur le marbre. Le tir était à l'intérieur. Selon Teta, compte complet. Nécessaire. Tim Wallach va suivre. Balle retroussée à l'entre-champ droit. Cette balle va tomber en lieu sûr et pour plus d'un but. Raines contourne le premier, s'en va vers le deuxième. Le relais de Robbie Thompson arrive beaucoup trop tard à l'intercepteur. Le relais de Brett Butler arrive à Robbie Thompson trop tard. C'est un double pour Tim Raines. Raines qui a frappé un très bon tir, c'est son 23e coup de deux buts. Le lancer semblait éloigné, semblait bas. On voit la cible du receveur. C'est une balle tombante ou une balle tire-bouchon au coin extérieur. Raines a étiré les bras, l'a frappé dans l'allée au chasseur de doigts et Butler a dû utiliser sa grande rapidité pour ramener la balle vers Robbie Thompson et limiter Raines un double. Raines est installé au deuxième et au rectangle du frappeur, celui qui s'était fait la réputation d'être l'un des meilleurs producteurs de points après deux retraits. Tim Wallach, mais va-t-il affronter l'Efforts? Non, il y a deux substitutions. Oberkrell va aller jouer au troisième but à la place de Matt Williams. Oui. Et Bedrosian va venir prendre la place. Alors, Bedrosian à la place de Lefferts pour faire face à Wallach. Et pendant qu'on fait ces changements, Claude, un petit peu plus tôt dans le match, on vous a proposé notre question piège de la journée. On ne vous a pas encore donné la réponse. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au moment de la question, on rejoue tout le scénario avec la réponse au complet. Voici notre question piège pour ce soir. Qui a été le dernier joueur de la Ligue nationale à réussir 20 triples dans une saison? Est-ce Willie Mays, Tim Raines, Juan Samuel ou Ryne Sandberg? La réponse, Willie Mays. Il a réussi l'exploit en 1957. Il a alors frappé 20 triples dans l'uniforme des Giants de New York. Ryne Sandberg et Juan Samuel sont venus près d'atteindre le plateau des 20 triples en saison, alors qu'en 1984, ils en ont claqué 19 chacun. Et quant à Tim Raines, sa meilleure saison pour les triples fut en 1985, alors qu'il en réussissait 13. Willie Mays a été un grand joueur également au chapitre des coups de circuit, puisqu'on le retrouve troisième dans l'histoire du baseball, derrière les illustres Hank Aaron et Babe Ruth. Et avec Bedrosian au monticule ici au stade du Parc olympique et Tim Raines des Expos, deuxième coussin.
Il y a une discussion qui se poursuit entre Terry Tata et un des responsables. Oui, Claude. Bedrosian, lui, c'est sa 24e présence avec les Giants. Il n'a aucune victoire, 2 défaites avec San Francisco et 10 matchs préservés. Il s'affiche avec Philadelphie et les Giants, c'est 2 et 5 et 16 matchs préservés. Il a une très bonne balle rapide, au-delà de 90 000 à l'heure. Il a une bonne balle glissante. C'est une balle, sa première offrande à Wallach. Bedrosian a une victoire contre les Expos cette saison et 2 matchs préservés. C'est 2-1 Giants. Wallach a retenu son geste. On va en appel. Will Clark insiste pour que Dana DeMute donne la réponse. DeMute dit non. Même Roger Craig insistait également. C'est une deuxième balle. Wallach est bon en ce petit jeu, Camille. Regardez ça. Il a laissé tomber le bâton. Et là, Terry Tata dit bon, j'ai décidé qu'il a fait la rotation. C'est une prise. 2 balles, une prise. Bedrosian en carrière a 26 matchs préservés contre les Expos. Seuls Bruce Sutter et Kent Tekulve en a plus. Sutter 32, Tekulve 34. 2 balles, une prise à Wallach. Reigns est toujours au deuxième. Il y a 2 retraits. Fin de la 8e. 2-1 Giants. Ce sera chez les spectateurs, derrière le grillage protecteur. Imaginez-vous pas que c'est facile de faire face à Bedrosian. Il y a une balle rapide au-delà de 90 000 à l'heure. Il y a une balle glissante au-delà de 90 000 à l'heure. Il y a le premier but inoccupé. C'est pas facile. Il y a 2 retraits. C'est une présence très, très difficile pour le frappeur à l'heure actuelle, que ce soit Wallach ou n'importe qui. 2 balles de prise. C'est pas compte complet. Reigns est toujours au deuxième. Bedrosian a un compte complet. Tim Wallach. C'est un but sur balle. Il ne l'a pas volé, celui-là. Il a travaillé fort. Et imaginez-vous dans la peau de celui qui s'amène au rectangle du frappeur. La foule se lève pour l'encourager. C'est le Canadien Larry Walker, arrivé aujourd'hui d'Indianapolis. Jusqu'à présent, ça va très, très bien. Oui. 2 buts sur balle, un simple, un point marqué. Il a 2 coureurs devant lui, 2 retraits. Très à l'intérieur. Mais Walker n'a pas semblé incommodé outre mesure. Le vétéran Bedrosian qui vient dire aux jeunes bienvenue à la Ligue nationale. Mais le jeune pourrait répondre tout de suite. Les coureurs sont en course. Reigns glisse au 3e. C'était une balle. Wallach est demeuré au 1er. Alors, 27e but volé de Reigns, c'est une bonne stratégie parce que si le receveur décide de lancer au 3e but, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Reigns a vu qu'il avait le temps, Bedrosian ne se préoccupait pas de lui. Alors, il est plus prêt pour marquer. Et Oberfeld est tout juste d'entrer dans le match, alors il n'est pas à son mieux lui, au 3e but. Oui, et si Manwaring lance au 3e, il peut y avoir un mauvais relais. Wallach peut avancer également. C'est une 3e balle. Walker en a soutiré 2 buts sur balle à ses 2 premières présences de la soirée, en 2e et 4e manche. Avant d'aller chercher un simple en 7e, c'était contre Mike Lacoste. Il est patient. Prise, décision de Terry Tata et Walker ne s'est pas aventuré. Il avait le feu rouge de toute évidence. Est-ce que les Giants vont lancer au 2e but si Wallach décolle du 1er? Franco Venia est au cercle d'attente. 3 balles, une prise à Walker. 2 retraits. Léla, 2e prise. C'est beaucoup de pression pour un jeune à son premier match professionnel.
4e balle, il a eu bon œil. Et là, la pression change d'épaule. Youpi anime la foule. Les épaules de Nelson Santovenia portent le fardeau des 3 coureurs devant lui. Il n'a pas besoin d'un grand chelem. Il a tout simplement besoin de tasser la balle en lieu sûr. Et Bedrosian voit que ses confrères releveurs sont au travail dans l'enclos des Giants. Il y a le droitier Randy McCammon et le gaucher Bob Knapper qui sont à l'œuvre. Santovenia a retroussé une balle à Kevin Mitchell en 2e, sauf sur un optionnel en 4e pour mettre fin à la manche. Et un roulant au 3e but en 7e balle. La tension monte chez les 24 719 spectateurs. Santovenia, lui, pendant tout ce temps, doit conserver son calme. Il n'y a pas de place pour lui sur les sentiers. 2e balle. Bedrosian a du retard. Santovenia, pour le moment, a le bon bout du bâton. Et là, Jack Moore qui dit, si le lancer est à la hauteur de la ceinture, vas-y. Et lance-toi pas sur un mauvais tir. 2 balles, aucune prise. 3e balle. Et là, Felter qui a le feu rouge. On va lui attacher les 2 mains après les 2 pieds puis le bâton avec. On va peut-être lui enlever le bâton des mains. Pourquoi pas? Au cas où. Et là, il y a Spike Owen demande un temps d'arrêt. Parce qu'il y a une balle au champ gauche qui a échappé dans l'enclos d'exercice des Giants. Bruce Fromming qui faisait également des gestes, mais lui s'avançait vers l'avant-champ. Je me demandais pourquoi il voulait demander à Bedrosian d'arrêter. 3 balles, aucune prise. C'est une prise. La foule n'est pas d'accord. Il y a 2 retraits. Fin de la 8e. 3 coureurs sur les sentiers. Reigns au 3e. Wallach au 2e. Walker au 1er. Santovenia au bâton. Un compte de 3 balles, une prise. Les Giants en avance par 1 point. 2 à 1. Coin extérieur, compte complet. Alors, Santovenia, après avoir reçu 3 balles de suite, a donné une chance à Bedrosian de lui donner un but sur balle. Bedrosian a lancé 2 prises pour lui donner crédit. Sagement, Santovenia se retire du rectangle. Pas besoin de défoncer les clôtures, pas de circuit de 5 points, ça n'existe pas. Balle retroussée vers le centre, Butler fonce. Et Maldonado qui échappe cette balle. Reigns a croisé le marbre, Wallach le suit, Walker s'amène également et Santovenia est au 2e. 3 points marqués par les Expos sur cette balle échappée par Maldonado, bien frappé par Santovenia. On ne sait pas, j'ai l'impression qu'on va donner un coup de 2 buts là-dessus. Mais Maldonado a très mal joué cette balle. Il n'y avait pas besoin de se jeter au sol. Il aurait pu capter la balle dans les airs sans se précipiter au sol. La balle est restée suspendue très longtemps. Et là, Maldonado s'en veut de ne pas avoir pu maîtriser cette balle. Et Roger Craig, qui n'aime pas déjà ce que Maldonado lui donne cette année. 4 balles. On va donner une balle, un but sur balle. Alors, est-ce qu'on donne un 2 buts? On donne une erreur au champ droit. Alors, il n'y a pas de point produit pour Santovenia. Une erreur de 2 buts, mais les 3 points comptent, c'est ce qui est important. Et là, il y avait du monde pour tenter de capter cette balle. Robbie Thompson était derrière son poste de 2e. Maldonado a demandé la balle tout le long. Maldonado n'avait pas à glisser. Ouais. Maldonado n'avait pas à glisser. Cette balle était à la hauteur de la ceinture ou de la poitrine. Mais lorsqu'on peut faire des jeux spectaculaires en jouant au hot dog, c'est ce qui arrive. Regardez bien. La balle est encore suspendue. Là, il y avait la balle à la hauteur des épaules. Il s'est jeté au sol. La balle a touché le petit doigt de son gant pour en ressortir. Alors, il vient de donner
3 beaux points aux Expos. Parce que tous les coureurs étaient en course sur le lancer de Bedrosian. Ça, c'était évident. Et là, vous savez pourquoi Buck Rogers rit, hein? C'est que Rex Hubler était déjà rendu dans le sac d'attente et Dave Martinez lui criait « Mais non, c'est à mon tour avant toi, Rex! » Ils sont tellement contents d'avoir marqué 3 points qu'ils en oubliaient la rotation des frappeurs. Là, c'est Burt. Oui, c'est Burt, mais dans le sac d'attente, Hubler était déjà là. Oui. Bien, ça, c'est un coup qui fait changer le vent. 4-2 Expos. Et c'est un compte de 2 balles, aucune prise à Tim Burt. Alors, le point à la fiche de Leffers n'est pas vérité, mais les 2 points à la fiche de Bedrosian non plus. Prise, décision de Terry Tata. Santovenia est toujours au deuxième. Spike Owen, but sur balle intentionnelle, est au premier. Il y a toujours 2 retraits. 2 balles, une prise à Burke. C'est une 3e balle. Et Burt, comme frappeur suppléant, 0 en 3 cette année, 3 retraits sur des prises. Deuxième prise, compte complet. Regardez le petit signal de Jackie Moore encore. Si c'est à la ceinture, une balle à ton bout, elle entre. 3 balles de prise, les coureurs sont en course. C'est une 4e balle. C'est le 4e but sur balle de Bedrosian dans cette manche. Il a tiré personne encore. Et Roger Craig en a assez. C'est 4 buts sur balle. Il y en a un d'intentionnel, celui à Spike Owen. Mais la bévue de Maldonado coûte cher aux Giants. Sourit finalement aux Expos. Si on se rappelle en début de match, Claude, il y a eu tellement de coups frappés sur le nez, comme on le dit, en flèche, mais qui s'en allait directement dans un gant quelque part. Et là, le lanceur, c'est le gaucher Bob Knapper qui va prendre la relève. Knapper a lancé 2 matchs avec les Giants, a perdu. Sa fiche combinée de Houston et Montréal, les 4 victoires, 11 défaites. Et c'est la première fois qu'on l'utilise comme releveur cette saison. C'est un lanceur de balle courbe et il va faire face à Dave Martinez qui représente le 9e frappeur dans cette manche. Mais le jeu vraiment qui fera couler beaucoup d'encre, c'est celui-là, Claude. Eh bien, un tir en plein centre du map. Santovenia l'a retroussé un peu. La balle est restée suspendue. On pensait que Thompson peut-être était le plus près de la balle, mais non. Maldonado, lui, à moins qu'il ait perdu la balle dans les réflecteurs, ce qui peut arriver. Alors, on va attendre après le match pour savoir vraiment ce qui est arrivé. Vous voyez tout le monde au map qui accueille Larry Walker, Tim Wallach, Spike Owen et Tim Raines qui sont là. Alors, une bonne soirée pour le jeune Walker et l'erreur de Maldonado qui coûte cher. Oui, imaginez-lui impliqué dans une situation du genre. Il y avait 2 retraits, il a soutiré un but sur balle pour remplir les buts. Santovenia est maintenant rendu, lui, au 3e. Cette balle, comme Claude l'a expliqué, demeurait suspendue très longtemps. Oui, Pierre. Votre explication des chandails blancs dans les estrades, je pense, est excellente pour expliquer ce coup qui n'était pas frappé très haut au moment de l'attraper. Et vous l'avez vécu cet après-midi. Oui. Et devant moi, j'ai justement l'estrade qui longe le 3e but. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chandails blancs ce soir. Alors, ça peut causer pas mal de problèmes chez un voltigeur. Parce que la balle ne fait pas contraste à ce moment-là. Là, il y a un numéro 7 qui cherche un bâton pour venir frapper. Il y a déjà son casque de frappeur, en tout cas. On veut lui redonner confiance, ça c'est sûr. Et Yubi, cette saison, comme frappeur suppléant, 0 en 3, 1 point produit. La table est mise pour lui contre Bob Knapper. Il remplace Dave Martinez, qui avait affronté plutôt le gaucher Leffert. Et là, vous voulez amener un autre gaucher. On a Yubi Brooks. Il jouera contre les gauchers. Larry Walker contre les droitiers jusqu'à nouvel ordre. Et Walker, ce soir, son premier match est fort bien défendu. Premier lancé de Knapper, balle.
Napper est capable de vous endormir avec des buts sur balle. Il en a donné 63 cette saison et 49 retraits sur des prises seulement. Alors, Yubi, sois patient. Il va en lancer une. Retrousse une chandelle derrière le deuxième coussin. C'est le voltigeur de centre Brett Butler qui s'avance et capte cette balle pour mettre fin à cette désastreuse manche des Giants, mais bonne pour les Expos qui ont marqué 3 points sur un seul coup sûr. Une erreur, mais ils ont laissé quand même 3 coureurs sur les sentiers. Après 8 manches complètes de jeu, Expos 4, Giants 2, ce reportage vous parvient du stade du Parc olympique à Montréal. La diffusion de ce match est autorisée en vertu des droits de télévision exclusifs accordés par le club de baseball Montréal Limité et uniquement pour le bon plaisir de nos téléspectateurs. Toute reproduction totale ou partielle de cette émission est interdite sans le consentement écrit du club de baseball Montréal Limité. Début de la 9e, des changements en défense, Claude. Le numéro 35, Otis Nixon, est maintenant au champ centre à la place de Dave Martinez. Et au deuxième but, c'est Rex Hudler à la place de Tom Foley. C'est toujours Tim Burke au monticule. Et il y aura aussi des modifications dans l'ordre des frappeurs chez les Giants. Le premier qui devait se présenter était Candy Maldonado, lui qui est devenu peut-être la farce du match chez les Giants ce soir, et Pat Sheridan, le numéro 25, s'est amené au rectangle des frappeurs. Et on a vu Roger Craig aller donner ses modifications à Terry Tata. Sheridan, lui, comme frappeur suppléant depuis qu'il est arrivé de Détroit, aucun coup sûr en 4. Sa moyenne est à 208. C'est un frappeur gaucher, un bon voltigeur. Burke se retrouve au monticule maintenant avec 2 points de priorité alors qu'il avait 1 point de recul lorsqu'il s'est amené dans le match en 8e manche. C'est sa 2e manche de travail. En 8e, il n'a affronté que 3 frappeurs, et pas les moindres. Will Clark, Kevin Mitchell et Matt Williams. Prise, une balle, une prise. Il avait donné un simple à Kevin Mitchell. Et le jeune Larry Walker, qui a une soirée parfaite sur les buts, s'est également illustré avec une assistance en défense. Pour avoir capté le ballon de Matt Williams. Sheridan s'élance, n'a rien touché. Au monticule d'exercice chez les Expos, il y a Zane Smith qui est à l'œuvre. Au cercle d'attente chez les Giants, c'est Ernest Riles qui est là à la place de Kurtman Waring. Alors, les roues tournent. Une balle de brise. C'est à l'intérieur et bas balle. Et ça, c'est la beauté du baseball stratégique de la Ligue nationale avec l'obligation de modifier bien des situations, les doubles substitutions, l'implication du lanceur dans le rôle des frappeurs. J'ai rien contre la Ligue américaine, mais je préfère de loin le système de la nationale. C'est un ricochet que Santovenian a pu retenir, donc le compte demeure le même. 2 balles de prise. Un autre meurtrissure pour Nelson Santovenia. Ça fait mal. Il faut que le seuil de la douleur soit assez élevé. Et là, il a demandé à Tim Burke de lui donner quelques instants de plus là, pour chasser la douleur. Et Burke peut toujours aller prendre une marche. Et il y a des objets là, qui sont tombés sur le terrain au champ gauche. Ce sont des cas qui se sont détachés de la baie vitrée. Reigns les a récupérés pour les remettre à la jeune préposée au bal. Maintenant préposée au pancarte. Santovenia a repris sa position accroupie. Pat Sheridan revient au rectangle du frappeur. Burke s'installe à la plaque. 2 balles de prise. Début de la 9e, 4-2 Expo. 3e balle, compte complet. Dans les changements en défense chez les Expos, Rex Hudler joue maintenant au 2e coussin à la place de Tom Foley. Et Otis Nixon patrouille le chanson à la place de Dave Martinez. Compte complet. Balle retroussée dans la droite. Walker a hésité un petit moment, ajuste sa course et vient capter la balle.
Le bâton a été fracassé dans les mains de Sheridan. Et la raison pour laquelle Walker a peut-être hésité une fraction de seconde, c'était pour voir vraiment si ça avait été fracassé dans les mains ou s'il y avait eu un bon contact avec la balle. Mais c'était le bâton fracassé dans les mains. Et c'est Ernest Riles qui vient au rectangle des frappeurs. Claude l'avait déjà identifié au cercle d'attente. 5 coups sûrs en 25, 2 points produits comme frappeur suppléant. Il y a un retrait et c'est une prise. Le premier tir de Burke à Riles. Terry Kennedy au cercle d'attente. Roger Craig, c'est tout ce qui est en son possible. Balle bondissante vers Hodler qui la capte bien, remet à Galarraga pour le retrait 4-3. Et les Expos sont à un retrait de mettre fin à leur série de défaites. Et pas contre la moindre des équipes, s'il vous plaît. Les meneurs de la division Ouest. C'est un match de rêve pour le jeune Larry Walker. 3 fois sur les buts. 4 fois sur les buts. 3 buts sur balle, un simple, un point marqué. 2 points marqués. 2 points marqués. Ouais. J'ai oublié le premier. Là. Une balle. Terry Kennedy. Ouais, prise. Kennedy comme frappeur suppléant, 2 coups sûrs en 8 et 5 points produits. Ce qu'il pourrait faire actuellement serait d'améliorer sa fiche au chapitre des coups sûrs. Il ne pourra certainement pas produire de points. Il n'y a personne devant lui puisqu'il y a 2 retraits début de la 9e. Burke lance bien, une balle, une prise. Balle bondissante vers Hodler. Prend bien son temps et la remise est bonne à Galarraga pour mettre fin au match. Le retrait 4-3 et la foule est en liesse pour saluer cette victoire des Expos qui enfin semble voir la guigne les quitter pour un moment. Eux qui avaient commencé un match avec des balles frappées sur le nez, Claude, mais qui trouvait toujours preneur à quelque part. Et bonne fête, Buck Rogers. Oui. 51e anniversaire. Les Giants lui ont donné cette victoire, le jeu de Candy Maldonado. Et là, on voit que les joueurs des Expos regardent à la fin du tunnel et voient un peu de lumière. Absolument, et espérons que la lumière va amplifier, que ce sera de 50 à 60 à 90 à 100 à 150 watts, éventuellement, pour que tout se poursuive. Leur série, on se félicite, et près de l'abri, on ne le voit pas à l'image, on voit Youpi qui va sauter sur le dos des joueurs pour poursuivre la fête, l'euphorie et tout le reste. Zane Smith et Buck Rogers, bonne fête à nouveau, 51 ans Buck aujourd'hui. C'est un premier cadeau d'anniversaire, cette victoire des Expos par 4-2 sur les Giants de San Francisco. Nous vous revenons dans un moment. Ce reportage vous parvient en direct du stade du Parc olympique à Montréal. Le temps de vous faire connaître les joueurs du match de ce soir. Chez les Expos, le joueur Labatt du match, le Canadien Larry Walker, qui mérite un coup de bordure Weed Eater. Et chez les Giants, le joueur Labatt du match, Kevin Mitchell, qui recevra un appareil photo Prima-Shot de Canon. Mitchell qui avait sonné la charge avec un circuit en début de match. Et pour le moment, nous allons rejoindre Pierre Houd avec un invité qui célèbre ce soir son 51e anniversaire de naissance. On a besoin de l'identifier maintenant. Pierre? Oui, pas besoin de l'identifier, Camille, vous avez raison. Coach, happy 51st birthday to you. Thank you. This is a great birthday present. A come from behind win, and we needed it very badly. Now, Coach, did you know that it was as well your 400th win with the Expos? I didn't know that, no, but it was very nice. Well, tell us a little bit about it was a very strong emotional game. We could feel that on in the dugout. Did you feel the players were confident at all to come back? Well, we felt after last night's game that we turned the corner, and tonight it was just a feeling that was going to happen, and it finally did happen. But last night we played good baseball and lost. But tonight we knew what was going to happen. It was just a matter of when. Tell us a little bit, Coach, about Larry Walker. He played a great game for his first opening in the majors.
Well, for a young man that's supposed to be nervous, he was very patient at the plate. He got 3 bases on balls. He got a 2-strike hit, so I think his opening was very good. Well, Buck, thank you very much, and happy birthday to you again. Why don't you go and celebrate a little bit? Okay, thank you very much. Alors, mesdames, messieurs, voilà Buck Rogers qui célèbre non seulement son 51e anniversaire, mais c'était également la 400e victoire de sa carrière d'entraîneur avec les Expos. Il est très heureux, bien sûr, de la victoire de ce soir. Un match très intense. Les joueurs étaient constamment dans le match. Et il a dit que Larry Walker a fait une entrée comme il s'attendait de lui, c'est-à-dire de brillante façon, telle qu'il a démontré avec Indianapolis. Et en ce qui nous concerne, nous retournons tout de suite sur la passerelle à Camille et Claude. Pierre, merci. Le temps de vous rappeler, en ligne pour les Giants, 2 points, 7 coups sûrs, une erreur, 6 coureurs laissés sur les sentiers. Pour les Expos, 4 points, 4 coups sûrs, aucune erreur, 9 coureurs laissés sur les sentiers. Ce reportage vous parvient du stade du Parc olympique à Montréal. Rien de chose est certaine, on a assisté à tout un match enlevant ce soir. Du début à la fin, on sentait qu'il y avait de la pression chez les Expos, on sentait que les Giants étaient confiants. Il y a eu de beaux jeux en défense par les Expos. Je pense à Dave Martinez contre Brett Butler qui a voulu jouer un petit peu d'audace. Mais après, il y a des jeux contre lesquels il n'y a pas de défense aussi. Non, disons que les Giants ont utilisé la longue balle. Kevin Mitchell a frappé un très long coup de circuit. Candy Maldonado. Mais dans ce match, on a parlé beaucoup de Larry Walker. C'est un match idéal pour un jeune qui arrive sur la scène du baseball majeur. Surtout, il part de très loin car il y a 2 ans, sa carrière était terminée. Il est revenu. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Dravecki parce que l'année passée, à l'entraînement, il ne pouvait même pas marcher, le gars. Alors, mais il va jouer tout le restant de sa vie avec un support au genou. Mais il a joué un très, très bon match. Mais que penser? Bon, Lacoste a lancé un bon match, Langston bon. Aussi. Le premier coup sûr des Expos, c'était en 6e manche. Mark Langston, 8 retraits sur des prises, il a été très bon. Mais lorsqu'on ne compte pas de points, on ne peut pas gagner. Mais le coup sûr de Tim Raines, c'est quelque chose de vraiment spécial parce qu'il y avait 2 retraits. Raines a frappé son coup de 2 buts. Ça a ouvert les portes un peu. Ensuite, il y a eu les buts sur balle. Les joueurs ont été très, très patients. Wallach n'a pas volé son but sur balle contre Bedrosian. Il a fait des fausses balles. Il a bataillé très, très fort pour l'avoir. Et il y a Wallace Johnson qui a fait compter le premier point des Expos comme frappeur suppléant. Tout ça, là, on ajoute tout ça ensemble et on dirait que ça ressemble beaucoup à l'équipe que les Expos avaient il y a 3 semaines. Là, Claude, on sait que c'est la victoire. Bon, il y a eu ce jeu de Candy Maldonado qui a souri aux Expos, bien sûr, mais lorsque Mark Langston a amorcé une manche en donnant sur la première offrande un circuit à Kevin Mitchell, il y avait des gros points d'interrogation. Bien, il y a toujours des points d'interrogation lorsque vous donnez un circuit, mais 1-0, c'est pas assez pour perdre un match normalement. Non. La balle a été frappée avec beaucoup de force. Langston, ce soir, tentait de prendre les devants sur les frappeurs, puis les 2 fois, les frappeurs ont frappé le circuit sur la première balle. Et Candy Maldonado, et également ici Kevin Mitchell. Alors, lorsqu'on essaie de prendre les devants, c'est ça. Et là, on voit le premier coup sûr dans le baseball majeur de Larry Walker. C'est une balle tombante au coin extérieur. C'est un peu haut, mais il a été assez intelligent pour la pousser au champ opposé. Il est venu marquer là-dessus sur le simple de Wallace Johnson. Alors, il a marqué 2 points, a participé à un double retrait, a capté 3-4 ballons au champ extérieur. La foule lui a donné une ovation. Ce gars-là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas enlever son uniforme ce soir. Il ne veut pas aller se coucher. Il aimerait que la journée se continue. Ça, aujourd'hui, c'est quoi, le 16 août? Oui. Alors, la journée qu'Elvis est mort en 1977, lui est arrivé sur la scène du baseball majeur, a donné tout un spectacle aux amateurs des Expos. On confirme à 10 h ce matin, et Buck Rogers l'a souligné, il a dit, bon, on s'attend de bons rendements, sauf que ce qu'il a observé, c'est particulièrement sa patience au bâton, ce qui a peut-être inspiré un gars comme Tim Wallach, qui en a soutiré un très important un peu plus tard. Alors, ça a donné de bonnes nouvelles pour les Expos, des nouvelles plus encourageantes. On jouera les Expos à nouveau contre les Giants demain. Nous, notre prochain reportage, c'est samedi, 19h30, heure de l'Est. Les Padres de San Diego seront au stade du Parc olympique. Et à nouveau ce soir, la marque finale, Expos de Montréal 4, Giants de San Francisco 2. Bonne fin de soirée, messieurs, dames, à la prochaine. Le baseball, la batte des Expos. Une présentation des agents et détaillants SO du Canada.
Xerox Canada. Xerox, on répond à vos besoins. Et de Labatt 50, une bière soigneusement brassée par Labatt, la grande brasserie canadienne. Ici, Radio-Canada.